トゥルー、おかえり。
Так, я тут. Прием, привет. Угу. Так, ну вроде работает. Как-то в меню не слышно у меня музыки на моей игре. Ну, уже создал персонажа, но я там пропустил некоторые диалоги в начале. Так что я начну заново, посмотрю, что я там пропустил, потом загружусь. Да, вот и музыка. This will hurt! I'm always ready. Our story started at the mansion of an Aldori sword lord. Drawn by the promise of a most dangerous task and a commensurately huge reward, heroes of all stripes gathered here. Здесь же только английская озвучка. Не посмотрел я имя. Where are they? This is taking forever! They didn't even say what this was for, just that the Aldori were looking for heroes. Who are the Aldori anyway? Rich folk? If you can't be patient, no one's keeping you here. Just go back to your mountains or whatever hole you crawled out of. The Aldori Sword Lords run the premier school for the dueling arts. They're also the richest and most influential group in this part of Brevoy. Take that tone with them, and they'll teach you some manners pretty quickly. The Eldori Sword Lords. А можно так открывать. Arose when famed swordsman Baron Syrian Eldori agreed to train a select group of pupils in his dueling techniques. They ruled Rostland for generations, each as prickly and impulsive as the Order's founder. Though they are considered some of the finest sword fighters in the Inner Sea region, they are also obsessed with personal standing and honor. Еще они по одной открываются. Brevoy is a relatively young nation, having only existed since 4499.
The history of Brevoy before this time is the history of two often warring nations, Ischia and Rostland. The coming of Quarrel the Conqueror changed all this. After securing the defeat and surrender of the two nations, Chorrel christened his family house Rogarvia. Its rule ended with the mysterious disappearance of every member of House Rogarvia in 4699, leaving Brevoy in a precarious political position. All right, you purple toad, just shut your trap. And if you can't, I'll help you. Hush! Quiet! They're coming. Greetings, everyone. I am Sword Lord Jamandi Aldori, and this is Lord Mayor Yosef Selimius of Restov. Welcome to my mansion. Rostov is one of the two largest cities in the fertile region of Rostland in southern Brevoy. Lord Mayor Yosef Selimius leads the city, which is a trade and cultural center that borders the river kingdoms, the Shrike River and the Stolen Lands. As the birthplace of the Aldori dueling style, the city boasts several Aldori and Telden dueling schools, which has led to the city being the favorite place for young nobles to practice dueling championships. Most prominent among them is the Aldori Academy, widely regarded as the region's finest war college. We thank you from the bottom of our hearts for responding to our call. You may be few, but that's unavoidable. We need only the best of the best for this task. And I see true heroes before me, strong and fearless, exactly what Restov needs. Thank you, Lord Mayor. Now, to the point. South of here, just beyond Brevoy's border, lies a region known as the Stolen Lands. This is disputed territory, and while it's long been claimed by nearby states, it's never been truly taken. I won't bore you with the legal technicalities. Suffice to say that anyone with enough courage and power to seize the Stolen Lands and name themselves Baron or Baroness, claiming dominion, well, none of the neighboring states would be able to challenge it. Of course, Restov would be first to recognize the legitimacy of this new state, as well as the noble title of its founder. The Stolen Lands are an almost wholly unsettled region in the northeastern section of river kingdoms, bordering the nation of Brevoy and serving as a buffer between Brevoy and the river kingdoms. Traditionally the haunt of bandits and monstrous humanoids, the Stolen Lands are regarded as stolen by all nations along their border, even though none have ever been able to keep these realms under their control for long. Unfortunately, one serious obstacle stands between you and this title. A gang of bandits holds sway in the Stolen Lands. Their chief, who they call the Stag Lord, considers himself the rightful owner of these lands, and no one has yet been able to challenge his power. Bring me his head, and you'll be able to return to the Stolen Lands as their legal ruler. Any questions? По-моему, все еще озвучка немного тихая. There's a whole team of us. Who exactly will receive the Baron's title? I will, of course. I'm the leader of this team, after all. Don't worry, though. I'll make it worth your while to help me. We haven't yet begun, and you already speak of divvying rewards. What makes you think we'll even succeed? There's little point arguing over who gains the title when we'll most likely lose our lives there. If I may please answer the
We believe you're all equally deserving of a noble title. Over the course of your expedition, it will be up to you as a team to decide which of you is best suited to rule. Ща, подойду. Так, я тут. Why not just recognize the Stag Lord as a Baron? That's a good point. As I see it, this Stag Lord already holds power over the region with confidence. Many noble bloodlines were started by bandits who just got lucky, weren't they? Perhaps because we do have standards to maintain. This room has seen many celebrations of adventurers, and even those who just got lucky. But giving a noble title to a bandit lord? That's one thing that's never happened here, and it won't while I still breathe. You're helping us found a barony. What do you gain from such generosity? Don't ask stupid questions. Why should you even care? What they have to gain and why, that's for Lady Aldori and I to discuss. It's none of your concern. Your only concern is to swing your sword around, or whatever it is you do. Of course, we stand to benefit from this enterprise. But if you're concerned that we intend to rule your country from afar, using you as a front, well, please know that these concerns are unfounded. Let's just say that we have a strong interest in the region's stability. We have need of a ruling power we can negotiate with, not bandit gangs and monster hordes. What is that smell in the air? Is it the smell of unspoken words and political intrigue? What rewards can we expect exactly? And what reward would you seek beyond a noble title and your own lands? We'll absorb the costs of preparing and equipping your expeditions. Once you return victorious, Restov will also allocate you a significant sum to provide financial support for you to establish your country. Essentially, we'll help you build your capital. I hope such a reward is satisfactory. Words, words, words. Significant, financial. I can't fill my belly with pretty words. Of course. There will also be an official banquet held in your honor.
All of Rostov's high society will gather to celebrate your feat. Now you're talking. It's clear as day. Excellent. You venture forth tomorrow. For now, you can take some time to get to know one another better. Or you can head straight to your guest rooms to get some rest. You'll find we've already prepared supplies for you there. And thank you again for agreeing to take part in this expedition. I wish you luck. Thank you again, with all my heart, for replying to this call. The flare in your eyes reveals your courage, the unshakable will that distinguishes true heroes. I look at you, O champions of Rostov, and doubt not for a second that you'll be victorious. So venture forth toward your feet, go, and return in triumph. Hi, my name's Lindsay. I'm a bard, though this is my first real adventure. So, shall we go teach this stag lord a lesson? Just to meet you. Likewise. Actually, I also wanted to ask you something. How do you feel about this Tartuccio fellow? I think he's pretty obnoxious personally. He appointed himself head of the team, and he's just after the Baron's crown, or whatever it is barons wear. Doesn't matter. I don't like him. I think you should be team leader. When I first saw you, I couldn't help but think, now here's a real hero. Someone who'll be praised in poems and songs. This is the person I'll write my book about. Wait, a book? Damn, I should have led with that. Please, just let me explain. You know what the trouble with most heroes' biographies is? They're always written years later, based on the tales of, best case, people who saw things from the outside. Worst case, someone heard about it from their brother, who heard it from their friend, who heard it from their cousin, and so on, adding a new batch of lies each time. Every time I read about a heroic journey, I think to myself, why didn't they just bring a bard with them to write it all down properly? And then I thought, I could be that bard. I just needed to find a suitable hero and volunteer to follow along on their glorious adventure. A great plan, huh? And here we are, with a heroic journey lying before us. Who's going to be the hero? Some dwarf who keeps muttering about how we'll all die? Or maybe that horrific scythe lady? Or, God's forbid, Tartuccio? No way. What about that barbarian? She looks pretty heroic. I think her name is Amiri. Oh yeah, she's fantastic. You can tell she could tear a bear's head off with her bare hands, but she kind of scares me just a little. But, I mean, her sword's twice as big as I am. She could cut me down without even noticing. Just think on it a bit, all right? I'm sure you'll agree. All right, I'm going to my room to write about tonight. See you in the morning. Ну вот тут я, получается, сохранился, пропустив эти диалоги. Так. Что эта пятерка значит над заклинанием? Довольно много для начала. 5 заклинаний. Свитки всякие.
А, тут вкладки. Пять заклинаний в день. А, это нулевой уровень. Тут еще что есть. Вот это даже не знаю, что это. А, пошаговые бои так просто включаются в любой момент. They'll never see me coming. Game is Jumanji playing. I'm not used to feeling like a pawn. Our own barony. Now that's a prize worth fighting for. Ты даже без имен. Get some rest before the road. You have a difficult journey before you. Тут нечего украсть. Northern architecture is beautiful, but very heavy in my native land of Quadira. Palaces are furnished quite differently. What's going on? The mansion's under attack. We need to help. Some villains broke in and started killing everyone. I barely made it. Hurry, we have to help the guards fight off the attackers or we'll all be cut down one by one. Первый противник. Enemy approaching. А вот это вроде бы может застанить на ход. Ну или... Так, он мертв, нет? Непонятно. Если можно его, походу, полутать. Привет, Троф. Привет. Чё, как дела? А походу мертв. Подсвечивается красным, значит, не для меня, да? Cannot be equipped by this character. Где-то легкая броня. Ну, получается, я нашу только, может, ткань или кожу. У меня вообще ничего не одето, да? Ничего. Что влияет на одежду? Так, классом ограничено или силой? Или каким-то навыком?
Понятно, что волшебник не носит броню тяжелую, но просто чем тут это ограничено? Где об этом написано? All according to plan. Можно что-нибудь полутать? Пара начались, теперь на стримах по ночам не посидишь, да. Летом, летом удобней. Я наоборот, пока что закончил ходить по больницам, там, по всяким лишним делам. Теперь посвободней. А то постоянно куда-нибудь уходил. Time's not waiting. Вчера вроде бы последний раз к стоматологу ходил, так что пока вроде бы не надо больше никуда. И друг постоянно про Pathfinder рассказывает. Он во вторую часть сейчас играет. That is not far. Я все давно хотел первую начать. Так что все-таки вот решил начать. Значит, они желтым подсвечиваются, то, что можно. Можно, да, на тап. Тут есть вес. Так-то и так-то. Я проходил Pillars of Eternity в прошлом году. Они, в общем-то, схожи. Так что большинство даже будет более-менее понятно. В этом месяце выходит очень много русских РПГ. Pathfinder 2 вышел, так еще вот позавчера Encased типа Fallout, и 13 числа еще Трудоград, продолжение Атома, тоже типа Fallout. Как минимум целых 3 русских или русскоязычных таких СНГ больших РПГ. Но Pathfinder разрабатывали на английском изначально. Я пока на английском играю. Но я могу и русский включить. Мне как бы все равно. Да, их даже... Да даже если вообще ничего не делать, целый день свободный, каждый день, их так много, что не успеешь все пройти. Вот, теперь телефон звонит еще.
Так, я тут, наконец. Hey, 8-bit. I had a phone call from relatives. How's going? А, не в группе еще, да. You out of our story. You're just in time. A bit longer and I'd have been... Whew, I don't even want to think about it. Can you imagine what a terrible loss this would have been? But it's all right now. I'm safe, sound, and unscathed, ready to lead you to victory. Lady Jamandi's holding the line in the banquet hall. You know, the one where she had us gathered before. We need to make our way to her. And along the way, we'll try to save some of these dummies who are supposed to accompany us to the Stolen Lands. Speaking of dummies, take this ring. Quiet now, so that little fool doesn't hear us. She might try to steal it herself. It's magical. It'll protect you. You'll need it while you work to defend me. Hey, it's going alright. Got stats class in half an hour, but wanted to drop in for a bit. I see. That's good. I went to the dentist yesterday, and it wasn't like the problem with the tooth wasn't so bad. So the dentist fixed it in one day. So I guess I don't have to go there anymore anytime soon. So that's good. And my friend was talking a lot about Pathfinder. He's playing Pathfinder right now. So we talked a lot about it, and I really wanted to play it. Finally. Serves you right. As it should be. Недавно Divinity вторую с другом пробовал. У нас на первый половину ушло около 50 часов. На этом мы забросили. Но вот с тем другом, который Pathfinder сейчас играет, сам, мы с ним два раза в первый этот Divinity Original Sin 2 раза играли. И 2 раза не допрошли. Все-таки они, долгие, да. Вторая еще дольше. Вторую я играл сам один. Они крутые, но они реально долгие. Устаешь. Причем вместе играть нужно все время, чтобы оба человека были свободны одновременно. Focus on the goal. За кольцо дал. This ring grants its wearer a +1 bonus to armor class. This is a deflection bonus that does not stack with other deflection bonuses. Where's my armor stat? Here. Она еще сложная. Вон на какой там сложности играли. Pathfinder тоже, говорят, сложный. Все говорят, почти все, кроме одного человека, с кем я разговаривал, все говорят, что сложный. И тут 6 сложностей. Я, по сути, выбрал... Там еще можно настраивать вручную, если что. Я выбрал 3-ю. То есть впереди еще есть 4-я, 5-я и 6-я. Я выбрал 3-ю и немножко ее ослабил. То есть у меня между 2-й и 3-й. Типа немного легче, чем на среднем, ближе к легкому. Потому что я не разбираюсь в этой игре, в Pathfinder ролевой системе. Я не знаю, как тут правильно билды, как нужно прокачиваться, что качать. И все говорят, что она довольно сложная.
Там можно легко персонажа испортить. Что никого убивать потом не сможешь. Так что я сложный уровень сложности не стал ставить. Но Divinity там немного другая. Divinity еще фишка в боях с физикой. Тут боевка другая. You went to a medical facility and didn't come back with another more serious problem. That's good. Yeah. That was good news. This is a Russian game, by the way, but it was developed in English. So unless someone wants me to change into Russian, so far I will play in English, maybe. Can you make an epic pose? It's weird, but for some reason, though developers are Russian, the Russian language here is weird. Like it's the original is English here somehow. I don't know how that could happen. Да, вроде средняя сложность была, но все бои очень тяжко давались. Да, я Divinity играл на средней, все равно сложно. Есть противники там на один уровень выше, уже очень сложно становится. Там нужно постоянно как-то хитрить. The character must then rest before casting it again. Bards, Inquisitors, and Sorcerers can use their spells several times per day, but their spell repertoire is limited. Spells have various characteristics, such as range, duration, school. Most characters have usable abilities, which may be limited to a certain number of charges. To use an ability, click on its icon in the action panel. Just tutorials. Some actions performed close to an armed opponent can provoke an additional attack upon your character without waiting for the opponent's turn. Such actions include, among other things, casting spells, attempts to move away from an opponent, except for the 5-foot step and turn-based mode. После этого Planescape было особенно приятно за бессмертного играть. Но Planescape, кстати, жаловались, что там боевка сломанная. Этот Тартуч тоже сорсера, как и я. В Planescape боевка такая. Всегда в журналах старых там жаловались, то, что она несбалансированная, сложная. Но просто она в то время там были Baldur's Gate. В Baldur's Gate она была намного лучше сбалансирована, продумана. В Торманте все-таки... Да, вообще можно пропускать много боев, просто болтать большую часть игры. У меня было нормально, я проходил в прошлом году до конца. В прошлом году все-таки допрошел ее до конца. И нормально было. Не помню там, что были какие-то прям проблемы особенные. Но я там немного обузил. Этот, Морте, скелет этот летающий. Очень череп летающий. Я им агрил. Это его способка материться на противников. И на него агрил противников всегда. А у него как там броня выше. Он дольше выживает. И там можно накупить кучу хилок. Очень много там набрать хилящих предметов. Можно просто им агрить.
чтобы они на него отвлекались. Они, по-моему, по нему промахиваются еще неплохо так. Да. Ну вот, там можно, типа, если подразобраться, там можно хитростью это себе облегчить бои. Maybe they're fake Russians, they're actually a bunch of British raccoons and trench coats. I read it as French coats. Starting at first level, you can grow claws as a free action. These claws are treated as natural weapons, allowing you to make 2 claw attacks as a full attack using your full base attack bonus. Plus your strength. Yeah, I don't have any strength. This is not a good magic for me. Bard can use his performance to inspire courage in his allies, bolstering them against fear and improving their combat abilities. Daze him. В Icewind Dale я играл, но очень давно и немного. Он все-таки там мало сюжета, там нет компаньонов интересных, только наемники просто. Он такой боевой, тактический. А ты играл? Raccoons and French Trench. Мне нужен какой-нибудь танк, у меня 3 мага. Так, когда я могу отдыхать? Можно тут просто отдохнуть, или мне нужно в лагерь уходить? Как это работает? Как мне заклинание установить? И хилить могут барды. Бард у меня есть. Друид, клерик, инквизитор, паладин, рейнджер. Странно, что тут рейнджеры. Обычно я представляю рейнджеров, лучники. Лучники с животными или просто лучники, охотники. Тут рейнджеры с магиями и с хилками, с интеллектом. Какие-то больше маги. Просто думаю, что дальше стоит попробовать из похожих на типа Divinity, Planescape. Ну, Icewind Dale вот чисто противоположность Planescape Torment, вот вообще противоположная. Меняется количество вот текста на боевку. Типа если Planescape там самое большое количество текста и мало боев, то Icewind Dale там очень мало текста, много боев. Прям противоположно. На, вот и хилки. Just die already. Time to get my hands dirty again. Зря Planescape прошел. На Planescape похоже только еще 3 игры. Есть 2002 года польская
РПГ про Вторую мировую. Другая война. Another War. Другая война. Она очень похожа. Там боевка другая, она ближе к Диабло. Но она по количеству текста. Тем, что, ну, похоже. По ролевой системе и количеству текста. Ну, еще похоже. Disco Elysium, но там боев нет. И Нуминера. Нуминера этот. Нуминера что-то там. Они похожи на Planescape. Тут больше ничего. Так как отдыхать тут можно? You've been up to anything other than going to the dentist? I played some Fable and Gears Tactics. This Gears of War I played a few days ago. Здесь нельзя отдыхать. Still reading Dune and The Wheel of Time. Like I read like 10 pages a day, very slowly. In due time. Read some old magazines again. I am prepared. А у них инвентарь общий. Potion of Cure Light Wounds. Cure Moderate Wounds. Один D8. Она случайно тоже случайно хиляет. 2D8. Даже это он одеть не может. Она может. Почему? Она даже может кольчугу одеть. «20 Arcane Spell Failure Chance». То есть, если я одеваю тяжелую броню, то мне тяжелее кастовать заклинания. Наверное. А вот он тоже не может. Это, наверное, классом ограничено. Ну, я не знаю, Троф, что ты проходил, что нет из таких РПГ. Сейчас их много накопилось. Там из старых, там Baldur's Gate, 2 части. Neverwinter Nights, 2 части. Например, я проходил ли? Ну, Disco Elysium, он, конечно, совсем другой, да. Там фишка именно в тексте. Боев нет, и сеттинг современный. Ну, смотря что хочешь. Если хочешь именно текст, почитать, кучу текста, то да, Disco Elysium. Если сбалансированный и текст, и бои пополам, то там Neverwinter Nights или Baldur's Gate. Из новых Pillars of Eternity или Тирании или Pathfinder. Из фэнтезийных. Только Planescape, который... Ну вот Baldur's Gate и Neverwinter Nights первый. Они от разработчиков, от BioWare, как раз, которые делали Котор первый.
Привет, Оньен, что-то там лишнего. Лишний R написал, да. Привет. Первый, который не понравился? Только второй понравился? Или второй тоже не понравился? I've been reading a lot too, though between my Holocaust book and a book for school about how technology is being used to harm the impoverished, books are kind of bumming me out. You have been reading too much smart stuff. You need to read something easier, something light, where you don't have to think much. Второй прям намного больше понравился, чем первый. Но вот Neverwinter Nights делали разработчики первого Котора, а Neverwinter Nights 2 делали разработчики второго Котора. Так что, может быть, первый не понравится, а второй Neverwinter можешь попробовать. Ну и разработчики второго Котора делали Pillars of Eternity и Тиранию. Тирания короткая. Тирания 16-го года. Она короткая, там фишка, что можно пройти игру 4 или 5 разными способами. Очень по-разному. Но сама она типа короткая. Чё, как дела, Оньен? Я все про Pathfinder разговаривал с другом, все-таки решил начать. А закончил походы в больницу. Так что теперь это побольше времени. All according to plan. Fable 3 почти закончил. Вчера вот играл после больницы. Но мне осталось проходить Fable 3, ну, не считая дополнительных квестов. В основном квесте осталось час играть. 1 час. И у меня, походу, антивирус что-то удалил из папки игры, она перестала запускаться. Этот варварша. Она без меня всех поубивала. Так, это... Кто это? Тартучо кастанул. А, он его кастует, потому что оно... Сколько угодно раз можно кастовать его. Понятно. Why I read stuff that doesn't make me emotionally exhausted when I could read stuff that does? Why do you want to be emotionally exhausted? Oh, it's you. Stay up from under my feet or I'll strike you down. I don't really. Я норм, завтра выходной. Чиллирую. А, пятница у тебя будет выходной. Неплохо. Да, мне как-то друг дал ключ на Касперского на год. Я больше прошел первый, который, чем второй. Второй Neverwinter больше, чем первый. Да у тебя это... нелогично. Не соответствует разработчикам. Но я первый, второй, который проходил несколько раз. Первый несколько... раза 2 проходил полностью, второй 1,5 раза. Gorm, also known as our Lord in Iron, is a god of battle above all other pursuits. It is said that he would rust away into nothingness if there is ever a time with no more conflicts to be fought. His faithful belief is present in every iron weapon of war that is forged. Barbarians.
I think that's exactly how heroes should be. What, stupid, sweaty, and always looking for something to gobble up or lop the head off of? Calistria, save me from such heroes. Calistria, also known as the Severed Sting and the Unquenchable Fire, is the goddess of lust and revenge, who takes on many faces and guises. She is held in especially high regard by elves, who often identify with her mercurial moods and changeable nature. A fondness for wasps has earned this vengeful deity the title of Severed Sting. Such creatures live on after harming their enemies, a trait Calistria's followers hope to emulate when pursuing their goals. This is your last chance. Drop your weapons, and we'll spare your lives. So generous. I'm afraid I can offer you the same courtesy. Nice. I should probably go to my stats class. Have fun. Yep. Have fun at your class. Thanks for stopping by. Nice to see you. No mistakes. Сегодня в 23:00 по Москве, в 23:00 через 3 часа. Уже меньше, чем через 3 часа у PlayStation презентация какая-то. Может, God of War покажет геймплей. The passage is blocked. You cannot make it through this way. Я всегда смотрю все презентации. Просто обычно я без стрима это делал. Но я смотрел последние лет 5 все, про которые я знал. Я обычно не пропускал ничего. Даже совсем бредовые и неинтересные смотрел. Типа, где целый час просто говорили про это. Какую-нибудь там инклюзивность в видеоиграх. Так, skill checks. Пойду японский повторять. О. Да, японский подзабросил. Пока что. Ну да, дело полезное. Тут Ваташи еще. Ваташи на Кисетсу. Он одно время учил японский. На курсы ходил. Сейчас, не знаю, он вроде перестал на курсы ходить. Ему не понравились они. Учит ли он? Все еще. Проверка на ловкость. Это были издатели Рокстаров. Take-Two. Да, наверное. Там еще даже интереснее, мне интереснее, чем у PlayStation, будет через неделю. Примерно через неделю там, 15 или 17 числа у THQ вроде бы будет презентация какая-то. Сказали, что 6 игр. Ну, те эти издатели, у кого сейчас это Эликс, например. Сказали, что будет 6 игр по франшизам известным. Типа 6 новых анонсированных игр по уже известным франшизам. Так что, может быть, новый Darksiders, новый Red Faction. Что-нибудь там вспомнят. Какое-нибудь древнее зло. А Эликс, да, они могут показать, но он уже известен. То есть они, может быть, его не будут показывать. Они сказали именно 6 неанонсированных. А Эликс уже анонсировали в июне. Leave this one to me. Ready for anything?
I deserve better. We will be victorious. Я тоже знаю японский так-то. Так-то да. Буду бегать вокруг. Можно ли тут, например, на себя сагрить двух противников, потом бегать вокруг них, и у них будут прерываться атаки, или они будут мне все-таки атаковать? Одна из причин, почему я на группу подписался, типа, из-за японского. Да, там несколько постов про японские делал, потом... Ну, короче, только несколько. Пока что больше не было особо. Из-за того, что я знаю, да, из-за того, что Онен знает японский. А, они по одному выставляются. Что с едой делать? Тут можно готовить? Да, cooking ingredient. Уже перегруз? Типа все, у меня слишком много вещей. А, ну всякие броньки, наверное, много весит. Да, 25 сразу. Могу написать генератор постов про японский. Страшно представить, что там будет. Так, все одинаковые броньки, их могу подвыкинуть. Они особо, наверное, ничего не стоят. Написано единица. Тут 3. Куча мечей одинаковых. Лучше типа не поднимать даже. Штаны за 40 гривен. Там было за единичку. Типа вот есть вещь, походу, вот типа кольцо, оно весит очень мало. 0,5. 5 сотых. И оно десятку стоит. А броня стоит 3 и весит 25. Это 1000 раз больше весит. Ну, снова броня вообще 35 весит. В пилорсах можно было собирать кучу брони, оружия, всякого ненужного. Но оно вроде бы не весило особо ничего. А вот это 100 стоит. Ключ. А вот это очень опять много весит, но ничего не стоит. What have we here? This chest is full of gold. I guess it's for the guards' salaries, all things considered. Well, those freeloaders don't seem to have been working too hard for it. Maybe we should pocket it instead. Да, там можно было накопить. Я помню, у меня накопилось там оружие такого обычного, там несколько страниц целых валялось. What? No, we're heroes, not thieves. Who said we were stealing it? We'll just take the gold for safety so the assassins don't get it. And then we can heroically return it to Jamandi when this is all over. Ни одного варианта, чтобы именно прямо взять и украсть сразу. Или нет, это первый считается, может. Stealing from a sword lord in her own mansion. She would have our heads. How would she know it was us and not the assassins? Unless someone planned on telling her. Don't drag me into this. You do what you want, but I'm not taking a single coin. Лучше не воровать.
сохранюсь. 200 монет. Ну... Не знаю, есть ли тут какие-то последствия? Есть ли последствия за это? Перегруз мешает способностям в бою, да? Или только скорость? Может, перемещение по карте мира даже на это влияет? Это дорого стоит. А вот это дешево. Хотя тут по статам разницы что-то не вижу. А у этого лука есть какая-то особенность. Композитивный. У этого нет. Но урон у них одинаковый. Что это значит? Oh, familiar faces. I hope you're not so frightened as to swing at every shadow. It's me, Jathal. I don't recommend advancing down the hallway, assuming you value your life, of course. There were a few people with me, and you can see what happened to them. And just how did they all end up dead while you don't seem to have a scratch? I'll answer, but briefly and just once. Further scares and explanations will wait until we aren't being hunted by a group of assassins. Deal? All right. I'm undead. These traps are deadly to the living, but they're harmless to me. Первый Pathfinder? В этот? Нет. Не играл. Я его 3 раза скачивал, создавал персонажа и дальше не играл. What do you mean undead? Really? Like zombies or skeletons or... As I said, further explanations will wait until later. All you need to know right now is that we're on the same side, and we have to fight off a small army of hired assassins. Let's get to it. Я прочитал 3 книги до конца. Первые 3 по порядку, которые выходили по Pathfinder системе игровой. 3 штуки прочитал. Ну там про другие регионы, не то что тут. Но немножко лор узнал. Ловушки. Там нужен trickery. Да, вот этот. У Линзи прокачан, да? I see something. I need to concentrate. Becoming distracted leads to becoming dismembered. Anything is possible. Я все давно хотел поиграть. Прямо I откладывал. wrote it like I saw it. Но сейчас второй вышел, и многие играют. И друг постоянно про него рассказывает. Так что все-таки попытаюсь в первый нормально поиграть. Ну и как раз времени побольше.
Только опять это психонавтов. Отодвинул опять на пару дней подальше. Would you look at that? I see something. Applause, please. Вообще удивительно. В сентябре в этом, я уже говорил, до того, как ты зашел. В этом сентябре за 1 месяц выходит целых 3 подобных РПГ русских или СНГшных. Вот Pathfinder 2 вышел. Позавчера вышел Encased по Fallout. И через пару дней выходит Трудоград. Тоже типа Fallout. Как-то прям резко их много. Тоже очень много весит. У тебя стало персонажей больше. Кто она вообще так? Кто они по классу? Она инквизитор, да? То есть Бард тоже сорсерер, то, что его лучше не брать. Потому что я сорсерер. Причем такой же. Тоже с драконьей кровью. Выбрал персонажа, который чисто такой же. Она инквизитор. Причем поклоняется какой-то злой богине. Походу это богиня болезни типа. Ну, Трудоград, но она как отдельная игра, да, она как, она после Атома, как продолжение Атома, отдельная игра. Она вроде бы довольно большая. То есть, может быть, это не DLC, а прям отдельная игра можно считать. Смотря насколько она большая на самом деле. Плюс 3 от силы, плюс 3 от класса, но минус 5 от брони. Косой. Это, получается, у меня пока единственный типа танк. Типа. Кса двуручная. Это точно такая же броня. А это из кожи или шкуры. Средняя броня. Он говорят только про СНГшные. Там еще, по-моему, выходит польский, вроде бы польский геймдек. Типа Киберпанк. Киберпанк Диско Элизиум. РПГ. Не знаю, будет ли он хороший. Но он выходит через пару дней. Tales of хвалят. Rise. Высокие оценки очень. Pathfinder высокие оценки. У второй части выше, чем у первого. В среднем. Все выходит неплохое. What are you dialing for? I'm telling you, Jumandi's cache has to be here somewhere. Well, hurry it up, before stop, someone's coming. Так. Это типа заклинание, да? Только 2 раза за отдых. Некромантия. Баф на удачу. Пособки. 87 средний балл. Да, это
высоко. У Pathfinder 2 где-то 85. Вроде бы примерно 85 или 82. У первого там 70 с чем-то, может 74. Пониже. Unworthy. Just die already! Они могут своих задеть? Ну, такими заклинаниями, наверное, нет. Только вот этим вот. В общем, подсвечивается. Wretched things. In due time. Secret room. Find and open a cache in Sword Lord Jumanji. Блин, слишком быстро пропадают подсказки всякие. Не успеваю читать. Да, может, в настройках тут где-нибудь есть. А, вот это вот tooltip. Delay, может быть. Хотя это 0,20 секунд, это... Нет, это не то, это когда как быстро появляются подсказки, когда мышкой наводишь. Вообще не то. Нет, только анимация, скорость анимации. Хранение, shift. Нет, вот так не вижу сразу. Я прям завис. Пытался вспомнить, как переводится подкова на русский. Подкова. Какая-то головоломка. I know what to do. Неважно, на какой из них нажимаешь, они одинаково одновременно меняются. Там есть только показатели все туториал сообщения. Может, тут должна быть проверка на какой-нибудь скилл? Focus on the goal. Кого-нибудь? Вроде нет. Предъявить подсказки. So they walked on. Тут на картине как будто бы две женщины. Или женщины, может, мужчина, но вроде не то. Это просто посуда. Follow my lead. А тут еще статуи, да. And Lindsay was called forth. Сразу трое меняются. Тут один.
Time's not waiting. Just letting the ink dry. Они... Эти двое меняются. Нужно всех опустить мечи или всех поднять, походу. We can cross this task off our list. А, открыл? Какой умный. That is not far. Че тут? 10 золотых. Это мощно. 5 золотых. Там было 200, можно было украсть у стражников. Anything is possible. Магический жезл. С каким-то кружочком, может, зачарованный. Да, я могу пользоваться или тартучо. 11 зарядов. Заряды либо, может, при отдыхе восполняются. Missile of magic energy darts 4 from your fingertip and strikes its target. For every 2 caster levels beyond first, you gain an additional missile. Нунчаки, нормально. Это для монаха оружие. Но неплохо стоит. In due time. Я, кстати, вчера купил вот и Атом, и Трудоград. Так, еще купил... Я вроде бы купил еще какую-то Гидонию, который вроде бы один русский делает, или может один белорус, я не знаю, может украинец. Какое-то у него такое русское славянское имя. Не знаю, откуда он. Вроде бы в одиночку делает игру. Типа РПГ. По-моему, Гидония называется. Такая она в раннем доступе. Дешево стоила. И еще Сирия. Стратегия про войну в Сирии. Тоже вроде бы русская. Ну или СНГшная. Лучше СНГ говорить, я не знаю, откуда они. Короче, купил только эти СНГшные игры. Поддержал этих отечественных производителей. And then our leader charged forwards. Hey, wait for me! Ну, не то. Я путаю заклинания. Вот это вот и вот эту картинку почему-то. Потому что они оба такие красного цвета. Ну да, вообще монахи даже голыми руками. Типа. Она может каждый раз кастовать Days. The spell clouds the mind of a humanoid creature with 4 or fewer hit dice. That it takes no action. Humanoids of 5 or more HD are not affected. Конечно, не очень понятно, что это значит. Проверка на Will. This folly holds no more. Everything is so much fun with a little fire. What a night, huh? I thought I was all alone. It's good you're here. A bit boring, chasing fool assassins without anyone watching the show.
Мне нужно кого-нибудь заклинание, пилище заклинание, например, у Барда, чтобы оно можно было сколько угодно раз его кастовать. Если такое есть, то тогда все вообще будет норм. Может, таких просто нет. Потому что отдыхать я не могу где угодно. А бутыльки кончатся, наверное, постоянно хиляться ими. It's not fun at all. Many people have died for nothing. Здесь должно быть по хардкорнее, чем там Dragon Age, где можно было в первой части бутыльков накупить миллион. Или накрафтить. Knowledge World. А я же не прокачивал World, я прокачивал, по-моему, Arcane. You sound like a Kalashit, am I right? Of course. I'm from Kadira. But tales of hot deserts and shady oases can wait until the fighting's finished. But if you'd like to share a dinner and pleasant conversation, just say the word. I like making new friends. На какой-то пустынной стороны. Kadira, the westernmost satrapy of the Padishah Empire of Kalesh. Kadira is a kingdom with the power of the sprawling empire at its back. Kadira is Kalesh's doorway to the Inner Sea region and is perhaps the single most valuable piece of real estate on Galarian. Какая-то типа арабских стран. Самая западная около моря. I don't think we have met. I am Kayesi, one of the many here who seek a better fate, answering the call of Lady Jamandi. But unlike the others, I never dropped my guard, day or night. It's why I'm still alive. There are assassins on the prowl, we have to go. I don't know where you're heading, but I'll be at the entrance to the main hall. I think I saw some guards there. Join me there, if you wish. Она сразу не присоединилась. Так, вот я выставил один. Grotus, I can sense your silhouette hovering over me. It won't be much longer. Soon we shall meet, O Lord of Oblivion. Дипломатия. Я ее прокачивал. Intimidate. Надо посмотреть. Все-таки не помню. Я прокачивал, харизму, потому что... Я вообще взял сорсера, потому что они кастуют заклинания не через интеллект, например, или не через мудрость, а через харизму. Потому что я обычно в РПГ всегда стараюсь харизму прокачивать для дополнительных диалогов. Там барды вроде бы тоже через харизму качают. Но барды, они такие больше саппортеры, не дамагеры. Aren't you being a bit premature? Look at yourself. You've barely got a scratch. Помню, это вроде персонаж такой дворф, такой Эмма-дворф. Пессимист. That's impossible. Oh, it seems you might be right. Да, проверки на скиллы дают опыт дополнительный. It seems I will live. I suppose I must postpone meeting my god, not for long, I'm sure. But while we remain in this transient world, Arim is at your service. А вот он присоединился. Может быть, тот тифлинг, она вообще не присоединяется. Так, она не похилялась, да? Она получила урон. Что я сделал? Она не может хиляться обычными бутыльками? Она нежить, что ли? Или вампир? Нейтрально злая, да, но инквизитор. Эльф. He's not quite alive. То есть она нежить?
Я мог пропустить, что она говорила об этом. Периодически невнимательный. Пока вообще в интерфейсе не очень хорошо ориентируюсь. Просто много везде всего. Вот тут написано эльф. An undying undead creature. An undead creature possesses the following traits, unless otherwise noted in the creature's entry. No constitution score. Ну да, понятно. Нету. Undead use their charisma score in place of their constitution when calculating hit points, fortitude saves, and any special ability that relies on constitution. Immunity to bleed, death effects, disease, paralyzes, poison, sleep effects, and stunning. Jaffel is undead. She will raise back with a small portion of her health after the end of combat, should she fall in battle. Она по-любому встает после боя. Ее нельзя полностью убить. Удобный танк, которым можно жертвовать, если что. You can cause the living to bleed at a touch and find comfort in the presence of the dead. Bleeding touch. Способка. Так, а как ее хилять? Ядом? Как она хиляется? У меня только есть хилки, благословление, щит какой-то, какой-то баф. Дает бонус к силе, минус к ловкости, да? Отдохнуть тут нельзя. Ну ладно. Я сам себя задамажил. Логично. Мне кажется, тут все медленно, потому что я никогда особо не понимал систему этого Baldur's Gate, например, на Neverwinter. Какое оружие лучше, какое хуже. С этими вот 1D6. Я примерно, знаю, там рандом, типа, как ты кидаешь, типа, виртуально кидаешь кубик, там, и урон может быть там от 1 там, до 6, например. Но мне сложно понять с первого взгляда, к примеру, смотришь на броню, и лучше она или хуже. Все подряд собирать тут нельзя, места не хватит. Но можно играть, вот, даже если ты не знаешь. Ставишь уровень сложности полегче, и можно играть, не зная никаких там подробностей. Ну, секретная комната. The heavy grate is securely locked. Вот меч. Но я так понимаю, когда они весят, если они стоят дороже, чем обычно, походу они получше. По камере так. Те, которые стоят дешево, они, значит, обычные самые. Все понятно в играх типа Diablo, когда подсвечивается. Что это? Броня там зеленая, фиолетовая, желтая, красная, типа уровни.
Качество брони. Там прям видно сразу. Может тоже подсвечивается потом. У меня танк стоит не впереди. Как вас переставить? Танк с одним хп. А нет, с двумя. Нет, с одним. Только что же два было. Куда он делась? You, run and get an axe. You, bring more water. You, stay here and hold our defense. Those assassins are still around here somewhere. Aha! Some of our guests survived. Good. You need to get to the banquet hall and help Lady Jamandi. Who are you? Keston, House Gares, a fighter in the service of Sword Lord Jamandi Aldori. Right now, I'm in charge of the mansion guards. As you can see, there's a lot to do. Geras. Geras is based in the western part of Brevoy, in the foothills of the Galushkin Mountains. Тут в Pathfinder периодически проскакивают такие славянские слова. Вообще есть две страны, в которых наполовину названия славянские. Периодически. Там есть северная страна, которая там Баба-Яга правит. И у нее там эти войска, избушки на курьих ножках. It's led by Lord Howland Geras, his widower. His adoptive heir is Toval Golka, a dwarf and son of the clan chief of the Golka dwarfs Holding. Да, тут слишком много лора. If I were a rich and influential lady like Jamandi, I'd also get myself a manly captain of the guard. Or two. What's going on here? Someone opened the gate, let in a group of assassins in the middle of the night. Now they've set the mansion on fire to cut off access to the hall. They don't want Lady Jamande to get reinforcements. We cleared the passage so you can get through. Just try to avoid inhaling the smoke. We'll be right behind you. We just need to put out the fire first to save the mansion. Do you need help? Considering Lady Jamandi's fame, I'm not surprised that the whole pack of assassins were unleashed on her, including a giant. But what's at stake? What could anyone hope to gain? No, we'll manage. I've got my best people here, those who still live. Your place is by Lady Aldori's side. Тут можно шрифт менять, но я поставил максимальный. Типа это самый большой. Я бы поставил еще больше. It doesn't seem right. What if some of the guards are wounded? We need to help them. You'll have to run through the fire. We've almost put it out at the entrance, so your main concern should be to not inhale any smoke. Hold your breath and take the first right, then head straight down the hallway. Fire doesn't frighten me, thanks to hell's blood running in my veins. I'll go ahead and wait for you on the other side. Catch up! May Abadar keep you safe. Что-то у меня звук пропадает периодически. Она может быть не Тифлинг, а Hellspawn. В той книге, что я читал, там был Hellspawn. Один персонаж. Они там наполовину... У них родители были наполовину это. Или один родитель был типа демоном. Дьяволом. Там разные. Там демоны и дьяволы это типа разные. Они могут трансформироваться там. И огня не боятся. Как Хеллбой типа. Так, а мне-то куда? Я не понял. Идти через огонь? Тут я был. Не, ну я-то тут не пройду.
Some game events play out as illustrated book episodes. The decisions you make during these episodes can have a drastic impact on the development of the game's plot. No, Pilarsach также. And so our adventure started earlier and much more tragic than we'd expected. The whole team who'd gathered in the hall yesterday had been reduced to but a handful of brave souls. Yeah, led by me. And not at all by that scoundrel Tartuccio, no matter what he might have imagined of himself. Jamanzi Aldori was waiting for us, but to get to her, we'd have to march through the fire, literally. As we approached the burning building, we drenched ourselves with buckets of water, tried to find a less dangerous passage, covered our noses and mouths before we rushed inside. Другой путь найти? Alas, there was no safe passage. The villains who had attacked the mansion knew what they were doing. The only path to the banquet hall led straight through the fire, which kept spreading despite the guards' best efforts. Having ascertained this, we drenched ourselves with buckets of water. Prudence is the key to victory. Before moving through the fire, we thoroughly wet our clothes and hair. After that, we covered our noses. Это не было никакого выбора, все равно нужно было на все нажать. We shouldn't have wasted our time looking for another path. While we did, the fire caused extensive damage to the mansion. As soon as we entered, we heard a horrible cracking sound as the flaming wall next to us quickly slanted, threatening to fall on our heads with no time to think. We darted away from the wall, attempting to avoid flaming debris. We ran forward, hoping to make it under the wall before everything crashed down. One of us pressed up against the wall, trying to hold it up just a bit longer. The reflexes. Failed. Choke. Avoiding burning logs and red-hot bricks as they fall from above isn't easy, especially with smoke and flames to deal with. Fortunately, we were alive. No one made it out without at least a few burns and wounds. The way back was blocked, but we weren't turning back anyway. We had only one way to go. То есть всех типа продамажило. The hot air burned our lungs, and our eyes watered from the smoke. Yeah, but me led us stubbornly through the flames, while Tartuccio did nothing useful at all. We'd made it to the hallway, leading to the banquet hall when we heard someone calling for us. It was Valerie, one of the guards I chatted with a bit in the banquet hall. Even then, in that calm setting, I'd been stunned by her beauty, but now, amid the smoke and flame, she looked like a celestial avenger, an armored deity, menacing but beautiful and merciful, descending from the higher spheres to help us poor mortals. She held a burned, barely living guard in her arms. "There are two more," she shouted as she passed by us. "They're wounded. Help me pull them out." Tartuccio grumbled something about how Jamanzi was waiting for us. Shouted to Valerie that she should leave them and join us to help Jamanzi, or rushed to save the guards from the fire. Ну, типа, добрее поступок попытаться их спасти, но мне кажется, у меня ни у кого нет атлетики особо прокачанной. Ну, успех. Saving the poor fellows didn't take long. Together, we lifted them up and carried them away from the fire. Only then did Valerie pause to catch her breath and wipe the sweat from her face. "Thank you. That was truly noble of you," she said. "And now let us rush to Lady Aldori's aid." Ensuring the guards we'd rescued were relatively safe, we made our way to the hall, where the battle was already in full swing. Общий показатель, ну... Может быть. Вообще, где тут дипломатия? Вот, дипломатия. Она к чему относится?
У меня есть убеждение, знание, но у меня нет дипломатии. Наверное, дипломатия относится к убеждению, но тут не написано. Ну ладно. Атлетика вообще у всех плохая. Только у нежити плюс 2, но это мало совсем. Мобильность есть плюс 5 у этой Линдзи. Ну... Пока не очень понятно прям. А, вот у нее есть хилка, но она тратит отдых. Причем она ее использовала когда-то. Или я сам использовал дамаг, и на хилку это распространяется. Да. Короче, просто оба эти заклинания относятся к первому уровню. И они сразу одновременно тратятся. Это Валерия, она компаньон. Она еще больше танк. Она просто боец, да? Все-таки Инквизитор, она, конечно, больше танк, чем Бард. Или маг, но... Боец прям реально танк. Чем у нее щит. Есть другой, слабенький. У нее тяжелая броня. Меч полуторный, не одноручный даже. What troubles you? Трофеи, которые не подобрал? Где их пропустил? А, нет, это золото. Но хотя... 200 золота. Все-таки украду. Все-таки. Заставили. Я не хотел воровать. А, это то, что я, наверное, выкидывал просто. Ну, интересно. По-моему, я такого не видел, чтобы когда из локации выходишь, тебе напоминали, что ты пропустил что-то или выкинул. Да, удобно. Reinforcements are already on the way. Say your prayers, come. Все, бой начался. Да, прям так резко. I am your shield. Let us strike as one. Пусть танкует. This judgment spurs the Inquisitor to seek justice, granting a +1 sacred bonus on all attack rolls. This bonus increases by +1 for every 5 Inquisitor levels. Protection...
А, я не посмотрел на Дворфа, да? Он кто? Я вообще про него забыл. А он кто? А, он типа, он жрец. Хаотично нейтральный. Он должен меня лечить. Да, все. Ее убили. С одним этим хп. Может, у нее есть то, что агрит на себя? А, тут еще помогает этот Тифлинг или кто он там сбоку. У него есть хилка. К чему она относится? Тут много всего. Это вот хилка тоже. Ну, сложность у меня невысоко стоит. Плюс начало игры. Так что это несложно. Несложно, и главного героя убили. Он встанет потом. Он встал. Yes, I'm still here. Сколько тут было всяких бутырьков. Stay behind me. This will hurt. Let us strike as one. А, с гигантом без меня расправились. Thank you for your valor and bravery. The enemy was strong, but you were stronger. And that means I made the right choice. Just as I thought, there were worthy leaders among you.
I'm especially grateful to them for the courage and common sense they showed while defending the mansion. But this attack means we have even less time than I thought. Someone already knows of our plans and is acting against us. You'll begin your expedition immediately. Lady Aldori, please, I know who arranged this attack. The vile king of Pitax, Iroveti. What's more, I know who among us works for him. Hey, you! Show everyone the ring you're wearing. You think I wouldn't recognize Iroveti's seal? That's why he wasn't killed. The bandits recognized him as one of their own by this signet ring. Привет, Гудман. Привет. Это был 2005, это было пару недель назад. Я ж уже играл много чего. Не с 2005 года. Психонавты, Gears of War, Ярость Азур и Shadows of the Damned. Уже были новые. Не с 2005. Это 2019 года. Русская РПГ. А он же мне дал мне кольцо, это да. Хотел меня подставить, типа. Можно дипломатию использовать или знание мира. Или просто его атаковать. Yes. Such a gambit would be typical of Iroveti and his henchmen. And yet, it still seems suspicious. Тарту, что он злодей? There's definitely a spy among us. But who? All I have is one word against another. I'm afraid you're both under suspicion. They both came to your aid, Lady Jamandi. But a liar's cunning knows no bounds. I've never met these two or their companions. For all I know, they're all conspiring spies. How could you say that? We fought together. We literally went through fire together. And then you vanished into thin air. After you promised you'd wait. Ну, это классическая западная компьютерная РПГ. Типа Neverwinter Nights, Baldur's Gate. Такая, да. По Pathfinder, как Dungeon Dragons. Система настольная. Ролевая. My words might be rash. I bet my life despise anyone but this man. I saw how he dealt with those creeps with my own eyes. A true warrior. I'd go with him through hell and high water. This purple crook, on the other hand. He's got the eyes of a spy. And the mug of a spy! Lady Aldori, don't listen to this thick-headed barbarian. She doesn't know what she's talking about. During the attack, our leader showed his true colors. He forced us to break into the armory and rob it. Игра русская, но ее разрабатывали на английском изначально. Но тут есть русский язык. Пока всем все равно, я на английском играю. Но озвучка только на английском. На русском озвучки нет. And not just that. Upon finding the guard's salaries in the armory, he immediately pocketed it all. Да, озвучки нет на русском. Добропорядочно нейтральный или хаотично нейтральный? We weren't trying to take the money, we just wanted to keep it away from the bandits. Могли бы и сделать, но... Видимо, посчитали... Ну, у них вообще бюджет маленький был. Во-первых, видимо, денег не хватило лишних. Во-вторых, может, посчитали, что мало кто покупает, плохо окупится. Considering the circumstances, that was more than reasonable. Ну, на английском, да, понятно, что это полмира разговаривает.
Там на английском озвучка-то для всех стран подходит. На русском только для СНГ. На английском по-любому должна быть. А так обычно после английской делают в первую очередь еще немецкую, испанскую, французскую, итальянскую, китайскую. Так что русский там где-нибудь на 5-10 месте, как минимум. That was a sound decision. Sometimes one must act at one's own risk and peril until crossing the boundaries of what is allowed. Showing initiative is no crime. Well, of course, theft is not to be condoned. However, when the fire burns around you and you are but one step away from death, is it not insane to worry about laws and rules? Там был такой, типа, ну не скандал, а фанаты там на разработчиков психонавтов вторых наезжали, что они даже не сделали субтитры русские. Вообще там русский перевод не сделали. Типа, что типа это не так дорого там, чтобы что точно бы окупился. Почему они не сделали? Ну да, английская, китайская, и вот почти все могут поиграть. Теоретически. What about that trick he pulled right before we came in here? Не, ну субтитры русские тут есть. Но озвучки нет. He knew very well you were fighting the enemy, but instead of rushing to help you, he dallied as long as he could, dropping everything to save people from the fire, even though the guards were handling things just fine. He was obviously hoping to show up too late and find you already dead. Нейтрально добрые, нейтрально злые. People were dying right in front of me. How could I just walk by? Really, Tartuccio? You're seriously trying to blame someone for saving people from a fire? В последующей Якудзе, помимо окупился ли русский язык. Ну да, они первый раз официально перевели на русский. Будут ли дальше переводить? Тут вопрос, будут ли они дальше на комп выпускать вообще. Для начала. Вон, у них следующая часть выходит через пару дней. Lost Judgment. Следующая Якудза, она выходит через пару дней. Только на консолях. На комп не будет. Ну и на русском вроде бы ее не будет. May Shellen spare me from ever having to make such a choice, but he behaved decently as a true leader. Но Lost Judgment на комп не выпускают из-за других причин. Там агентство актера, который в главной роли в игре, оно не позволяет на комп выпускать игры. A true leader is someone who has their priorities straight, not someone who would put a valuable ally's life in danger for the sake of some servant. Enough squabbling. I'm still not sure which of you I can trust. However, the risk of entrusting the whole affair to a spy is too great. Here's what we'll do. 2 teams will head out. That way, I'll know at least one group can be counted on to serve my interests in the stolen lands. Ну, походу, как я понял, в отличие от Якудзы, где, к примеру, этого... Там главного, к примеру, героя этого, Кирю Казума, его озвучивает актер японский, но его внешность не использует. То есть он выглядит по-другому, только озвучивает. А вот в Judgment, спин-оффе Якудзы, там он не только озвучивает, но его внешность использует. Этого актера Такуя Кимура, японского. Он просто полноценно играет главную роль. И внешне, и модель персонажа там, и голос. Типа он самый известный. Один из самых известных японских актеров. Ну, именно в Японии, внутри Японии. И у него там свое, типа, агентство актерское. И они не позволяют на комп выпустить, походу, потому что типа на компе можно моды делать. Типа, можно модель персонажа изменить, главного героя. Как минимум из-за этого. Чтобы нельзя было там модифицировать игру. Ну и они не считают комп игровой платформой. По их, походу, контракту, типа, контракт включает в себя выпуск игр
игры на игровые платформы. А ПК, типа, это не игровая платформа. Видимо, в их контракте. Lady Aldori, most of those who were to set off for the stolen lands have been killed. Those who yet live will Там еще прикол, обычно в Якудзе есть караоке. В Якудзе еще обычно караоке есть, в последних частях везде. А этот Такуи Кимура, он не только актер, он еще и певец. Он вообще изначально был певец. Но походу нужен дополнительный другой контракт с ним, более дорогой, чтобы использовать его не только как актера, но как и певца. Поэтому в Джаджменте нету караоке. Иначе бы, типа, видимо, дороже стоило использовать его для игры. Нужен был бы бюджет побольше. Короче, там всякая такая фигня. I'm sad to lose such a talented warrior. But you're right, Valerie. They have greater need of you right now. Go, and may Abadar keep you. Which of the two teams would you prefer to accompany? If my leader allows, I would join his team. He seems a worthy commander in my eyes. Commanders, military leaders, all these laws and rules are but dust and vanity. I suppose I will accompany Tartuccio. Our leader is good in battle, but I don't like all the spiritual agonizing. I prefer those who can act without wasting time helping every little pipsqueak. Those like Tartucci. Эти два персонажа, Дворф и вот этот вот Джейфл, нежить, эльф, они типа более злые. И они бы ко мне присоединились, если бы я по-другому поступал. Типа в зависимости от того, как в прологе поступаешь, у тебя разные компаньоны потом будут. Как я понимаю. Я их потерял, потому что типа добрый. Tartuccio's going to take the credit for himself and be done with it. Shellen, spare me from such allies. I'm going with you. You're a hero worthy of my quill. As for me, I know neither of these two. At least not well enough. And I have no wish to become an unwitting pawn to an unworthy leader. If Lady Jamandi allows, I'll remain in Restov and help mend the wounds this attack has inflicted. But who knows? The road may bring me to the stolen lands, but not yet. Нормально, однако, если это на сюжет еще влияет. Ну, точно я не знаю, сколько тут всего компаньонов и как их можно получить. Тут я точно не знаю. Раньше не играл. I don't even need to think. I'm coming with this man. As for you, Purple Toad, just wait until we meet along the way. I'll be sure to hang your rotten spy guts from the trees. Ну, например, Dragon Age, там обычно ты можешь всех компаньонов взять вообще. Неважно, как ты проходишь. Ты можешь всех прямо взять. Они потом могут уйти, может быть, или быть не согласны, или тебя не любить, но ты их можешь там всех собрать. Но вот в Baldur's Gate первом, втором, там компаньоны типа вот чисто есть злые, есть чисто хорошие, они к противоположным мировоззрениям не присоединяются вообще. Но, видимо, тут так же, типа. Тут, типа, добрые, нейтралы и злые. И вот нейтралы ко всем могут. Ну, добрые к добрым, злые к злым. All right, we have two teams. To avoid unnecessary conflict on the road, you'll each take a different route to the stolen lands. Tartuccio's team will go through Navacta's crossing. The garrison commandant will provide him all the help he needs. You will take your team to Oleg Levitin's trading post. He's been complaining about the Stag Lord's bandits for a while now. There, you'll be provided with all the necessary travel supplies. Мы отправляемся к Олегу. Олег. I'd like to believe you, but I know all too well how convincing traitors and spies can be. If you're truly innocent, I hope you can forgive me this precaution. While you're away, Keston will investigate the night's events and learn who in Restov is working for Patox. But you should know that it isn't just Patox we need to worry about.
The royal house of Sertova may also interfere in our plans. I've managed to keep this affair a secret from them so far, but that can't last long. By my estimations, you have no more than 3 months. After that, any feats you accomplish will be pointless. Ну вот, что я не люблю, не знаю, насколько тут это жестко, но я видел, писали про то, что здесь есть лимит по времени на квесты там. Типа некоторые ивенты, квесты, можно что-то пропустить. Или они могут исчезнуть со временем. Pitax. Longer haven for thieves and smugglers. Pitax is a hub for trade in the river kingdoms. It aspires to be a center of culture and higher learning as well, but cannot escape its more unsavory origins. Pitax, типа город контрабандистов. House Sartova, the current ruling family of Brevoy, is also the oldest Brevic noble family and the most influential. Their original holdings are the environs of Port Ice in northern Ischia on the shores of the Lake of Mists and Veils. The Sartovas are known as careful and cunning diplomats. Before Coral, the conqueror, invaded, the Sartovas were known as pirates and raiders, and the family still has many connections with the pirates and brigands of the region, many of whom are distant relations of the Sartova clan. And now, farewell. This battle was but the first ordeal along your path, and you overcame it as true champions of Restov. May the obstacles that follow also fall to your feet. Fear nothing, my friends, and return victorious. Assassinating the assassins. Ачивка. Amiri is a barbarian from the realms of Mammoth Lords. She's blonde, a little crude, and doesn't talk much about her past. Surviving a terrible night, our small team set off to brave our fate. Beware, stolen lands. Heroes are on the way. Но этот нежить-инквизитор была поинтереснее, чем варварша, но она со мной не захотела идти. Может, потом она появится, позже, снова. А может быть, нет. Но та будет обидно. Она поинтереснее, кажется, чем варварша, например. Так. У меня как минимум должна быть целая группа героев. Кого-то я еще найду. Что тут? Go to the trading post. Вот. Will fail in 89 days. Через 89 дней я этот квест зафейлю. Нужно тартучу этого снова найти потом. Энциклопедия. Тут много. Нельзя, вниз нельзя. Целый день, но не целый день, целый вечер. Кто-то то сверлит, то стучит. То с одной стороны, то с другой. Походу, соседи с двух сторон одновременно начали ремонт. Thylacine, какие-то тигры. Do not falter.
Так, ну у меня, получается, есть теперь боец. И варварша. Варварша, да. У нее тоже много хп, но, конечно, броня будет меньше. Броня у нее средняя. Но у нее нет щита, у нее, ну, двуручный меч. А больше воин-дамагер. I'm not doing it wrong. The spell is flawed. While enraged, Barbarian gains +2 bonus on melee attack rolls, melee damage rolls, thrown weapon damage rolls, penalty to armor class. Tear them apart! А, я так и не отдохнул, у меня заклинания недоступны. Четко. May I suggest another way to use this spell? Это нельзя на существ. Таких использовать. They go down! Чё у меня арбалет дамажит? 1-8? То есть он может быть лучше, чем кидаться этими заклинаниями. 1d3. Ну, теперь можно и отдохнуть. Да, чтобы отдыхать в лагере, нужен рацион. Можно охотиться, готовить как раз в это время. I am prepared. Какая-то случайная локация. Больше ничего нет. As it should be. Четыре рациона, у меня всего 4, да? Девять часов отдохнуть, чтобы вылечиться и заклинание восполнить. Варварша охотится. Главный герой типа снижает риск атаки. Бард что-то готовит. Она просто охраняет. Do you miss your tribe? Don't you ever want to go back to your homeland? Why the hell? To freeze my ass off on a glacier? Look at their pig snouts. No. You are my tribe now.
Все успешно. То, что они готовят тут появляется. Где-то. Или-то они просто так хп пополняют готовкой во время лагеря. Тут я ничего нового не вижу. Еды какой-нибудь. Четыре рациона, да. Причем они, походу, так много места занимают. По 10 килограмм. Жестко. In due Да, time. можно бегать. Мне особо некуда больше идти. Там было написано, в какую сторону, куда мне идти. Ну, не особо. Но карта так типа большая. Причем это очень-очень маленький кусочек мира вообще. Именно основной карты всей. Так мне указано какая-нибудь локация интересная, куда я иду. Или мне просто пока просто вперед идти. Она сама появится. Я ничего не вижу. А вот она появилась теперь. This abandoned border fort at the southern edge of Rostland found a new life recently. Oleg and Svetlana. A couple from Rostov rebuilt it into a trading post. This place is now one of the few hospitable shelters for travelers in the surrounding wilderness. Mm-hmm. Что-то напали бандиты. In the name of the Stag Lord, the lawful authority and the stolen lands, we demand this week's tax and some beer. And where is that pretty wife of yours, Oleg? She should serve us dinner. Quiet down, dimwit.
Oleg, we're just here for the Stag Lord's tax. Hand over the money, and we'll be on our way. Alignment and dialects. You want to drink some of my blood too? I'm sick of you. You're like locusts. You think you can control everything around here just because you put up that painted rag of yours. You come here, squeeze us dry and come... I like a large man with a rough face. Stops talking when he notices you. Oh, you must be guests from Rostov. Neutral good. Lawful neutral. I'm not interested in bloodshed, but I won't let you rob this man. Be on your way, and I will let you go in peace. My task is to clear this land of bandits, and I will start right now. Подеремся с ними. Retreat! We're too few for a fight. Let's call for help from the camp. No way. Just means we can rob a few idiots instead of just one. To arms, everyone. Так. Я пока не понимаю фишку рывка. Чтобы кастануть рывок, мне нужно 5 секунд. Они к этому моменту уже подходят в упор. Какой толк от рывка туда? Level up. А тут немножко сложно, я не знаю. Конечно, можно их автоматически прокачивать, типа, сами пусть качаются. Но я так обычно не люблю автоматически полностью. Че, можно любому взять другой класс сразу? Типа, ей можно там друида взять. Fighter gains a bonus feat in addition to those gained from normal advancement, meaning that the fighter gains a feat at every level. Дополнительные какие-то способности. Защита щитом. Убеждение нужно только главному персонажу. Как-то она не полезна дополнительным с виду. Защита щитом, да. Если я эти не использую, потом можно их использовать позже? Нельзя. Походу, нельзя. Мне тут подсказывают, что подходит лучше. Вон. Вот фокус на оружие. Тут огромное количество оружия, блин. Не просто сфокусироваться там на мечах, там одноручных или двуручных.
Или на там топор. Тут, блин. Фальшон отдельно. Глифа. Кукри. Чего только нет. У нее вроде бы Бастард Сорд у нее. Можно было мобилити прокачивать. В Невере тоже кукри были. А тут все есть, чего можно придумать только. Это даже типа не это, ну, двуручный, но называется Large Bastard Sword. Но я из них мультиклассы делать не буду. Из-за этих, по камере. Какие-то новые способки с яростью. Не, прокачиваю. Второй уровень получили все персонажи резко. Просто, получается, любому персонажу, компаньону можно взять там мультикласс сразу же, другой. Виду, походу. Тут иногда подсказывают, что лучше подходит. Но вот сейчас ничего не подсказывают. Но я играю на сложности невысокой, так что, думаю, тут можно немножко зафейлить прокачку. Что-нибудь не то выбрать. И тут способки. Стойка. While raging, the barbarian gains a bite attack. If used as part of full attack, the bite attack is made at the barbarian's full base attack bonus -5. Но мультикласс, получается, ты выбираешь... Тут, ну, может, 20 уровней, вот. Можно до 20-го качнуть. Ну и вот, если ты выбрал... Например, она варварша первого уровня, да? Ты выбрал еще друида первого уровня, то все, получается, варварша, она может быть максимального в будущем 19-го. Да, она обрезает потенциально максимально левел у другого класса. Пусть быстрее бегает. Я у этого, у основного персонажа выберу мультикласс. Я выбрал Sorcerer, колдун. Но я выбрал еще типа драконья кровь у него где-то в роду. Плюс там знания тайных магий. И это позволяет выйти на Dragon Disciple. Вот. Типа нужно умение кастовать случайные заклинания. Нужно не быть одним там из 3 подвидов колдунов. Вот нужно иметь драконью кровь. И нужно знание Аркана 5. Тогда можно стать Dragon Disciple. Каким-то вот. Dragon Disciples can assume the typical role of a magic user, hampering the movement of the enemy and hurling damage-dealing spells at their opponents. Dragon Disciples' draconic abilities, however, make these versatile spellcasters even more formidable, as they use their breath weapons and flight to destroy their foes directly. Типа, можно стать в будущем... Мой основной персонаж может стать каким-то учеником дракона. Типа, драконьей способки. Но пока что я колдун. Скиллы последних тиров становились недоступными при мультиклассе. Ну, видимо, это... Скиллы твоего основного класса станут недоступны. Тоже максимального уровня.
На втором уровне ничего у него не прокачивается особенного. На третьем появляется. Тут-то. На втором вообще ничего. Вот, мне нужна аркана 5 уровня. У меня 2. Вот будет 5, я смогу взять другой класс. По престиж. Как в этом, на Neverwinter 2 там очень много престиж классов. Можно посмотреть, когда персонаж создаешь. Нельзя, да, оставить так. Ну, пусть будет убеждение. Так. Ну, она просто бард. У нее какие-то появляются таланты роги. Способки роги. Резист к другим бардам. Целых 5 очков навыков. Ей все подходит. Нормально. Удобно. Так, тоже фокус на оружие можно взять каком-то. У нас с арбалетом вроде, да? Куда я понажимал? Резист к ядам. Фокус на каких-то скиллах. Миллион скиллов. А это бонус к проверкам на какой-то скилл. Бонусы в каких-то определенных территориях. Типа в лесу. Бонусы к этому скиллу только если у союзника есть этот же скилл тоже. Сложно так самому выбирать, пока не знаешь. Короче, вот это просто выберу. Что, новое заклинание? Это evocation, это conjuration. У меня есть типа дамаг и стан и хилка. Какой-нибудь баф или что-нибудь. Вот, типа чарм какой-то. Гипноз. Или сон. Что такое 4 HD? You come upon 4 HD of creatures. 4 HD. Что такое HD? How many total HD of creatures? Да я не знаю. Призвать монстра. Призыв прикольно. Надеюсь, это не фамильяр, как в Baldur's Gate. я все время вызывал фамильяра в Baldur's Gate. А оказалось, когда фамильяр умирает, то у мага, кто его призвал, навсегда, на всю игру, понижается конституция на единицу. Я, короче, так напризывал фамильяра, что у меня к середине игры была конституция единица. Я умирал от одного удара. Возьму-ка сон просто. Take that, you scoundrels. But now, he scratches his head and stares at the ground gloomily. The girl got away, a plague on her. She's certain to complain to the Stag Lord. They came before to collect taxes, but this time, they will come to punish treason. Now, what are we to do? He sighs heavily.
If only I could send Svetlana somewhere safe and show those rats what's what. Dove, why are you here? I told you to stay hidden. It's all over. I saw it. I just needed to be sure you were alright. The woman looks at her husband tenderly, if with a hint of sorrow. Oleg mumbles something as he looks away, embarrassed. My name is Svetlana. I'm sorry your arrival to our trading post turned out so unwelcoming. Wait for an attack? I'm prepared for the attack. Get in your position and wait. Let's get to the point. Who are they? They're the Stag Lord's gang, that's who. This land's team with bandits like bedbugs in a beggar's hut. And you just stir them up. They have a camp not far from here. I expect they will return in full force in half a day. Maybe less. The Stag Lord won't take an insult like this lightly. And his henchmen are more like demons than men. Тут прям написано в скобочках, да, каждый раз. Это типа ответы. Добрые или злые ответы. Lawful good. You have nothing to fear. I will help you deal with the attack. Well, I appreciate your good intentions. I may not have the best manners, but Oleg Leviton is the last name you will hear accused of being ungrateful. If we manage to defend this post, I will reward you proper. Самый банальный квест, типа, с бандитами просто. We have to hide Svetlana. Please don't argue, Delph. Now, we also need to decide on a plan. Go ahead and look around. There may be some tools that can be used for the battle. There are some pretty solid traps around. Some tar and a box of alchemist's fire. Looks like... Alchemist's fire? We could put it by the gate. Light it off with a burning arrow when those bandits are nearby. But that could set the post on fire. Well, maybe if we covered the walls with something to protect them. Alright, yes, I think it could work. I will even shoot an arrow myself. I used to be pretty good with a crossbow back in my day. Can you answer some more questions? Tell me as much as you know. How many bandits are there? What do they want? What do they want? Those bloodsuckers think they own this land. They come, take what they want, and steal the better part of our money every month as a toll for their leader. They even broke our gates so we couldn't try to hide anything from them. No one knows exactly how many there are. Sometimes only 5 or 6 come, sometimes it's a whole gang. I would have shown them what for long ago, if not for Svetlana. They claimed they were collecting taxes. Why? For the Stag Lord and his cronies, of course. The Stag Lord fancies himself a king in these parts. He may have antlers for a crown, but all the troublemakers around here are happy to follow his orders as long as they are paid. So they charge an arm and a leg as taxes, and they call their executions punishments for treason. Even those who never swore allegiance to the Stag Lord. They're killed fast, if they're lucky. If not... Oleg looks to Svetlana. Dove, why don't you go start supper while we finish our talk? Svetlana says, I have no need to be protected from dark talk. I'm not some blind kitten, you know. I have seen what they do to people. Svetlana lowers her head. Most of the gang is made up of simple bandits, but there are a few monsters among the leadership, especially those close to the Stag Lord. Ox and Doven from Nisrek come to mind. They like to make a show of their tortures and executions. My husband and I, we saw the bodies. Enough about the bandits for now. I saw someone run out to the trading post. Do you know who it was? That must have been Boken. He sells potions. He lives out in the forest like a hermit.
But he comes here every day. He knows every tree and bush in the area, and how they can help you. The Stag Lord's gang wants him to work for them. He lacks the courage to fight those bandits, but he won't just walk away from us. He has a good heart, even if he grumbles a lot, especially recently. I like to see your goods. Don't know what good trading will serve if those bloodsuckers come back and take everything. But alright, have a look. Вот здесь кто-то еще живой ходит. А вот там еще лиса или собака сидит. Собак, походу. Что, я могу продать ему весь мусор? У него деньги бесконечные. У меня много брони, но она вся, видимо, не очень. Обычная самая. Оружие, какие-то факелы непонятные. Вот это я даже не знаю, что это за оружие. Фочард. Фокард. Что это такое за оружие вообще? Какой-то сломанный меч. Нунчаки. Что-то я сомневаюсь, что кто-то у меня будет нунчаками пользоваться. Это просто ненужные кольца. А вот это вот что-то нужное. Какие-то наручи. Надо их, наверное, надеть. А, жезл, да, еще. А, блин, я не посмотрел, что он продает. Вот, тут бывает +1 написано. Enhancement +1. Chinese wielding. Но это вот явно лучше. Оно стоит дорого и +1 написано. Этот лук композитивный. Композит... Как он правильно? Композитный? Композитивный? По-русски. Он продается за 100. Если продать его за 100, а купить его за 400. 4 раза дороже. Да, тут много всего. Двуручный меч. Просто двуручный. У варварши у нее двуручный меч-бастард. Другое. Да, не знаю, что тут полезно. Гайд, как приготовить еду. О, можно еще предлагать какие-то... Я его не видел тут в продаже. Где он? А, вот отсюда. Почему-то здесь нет иконки никакой. Да просто всякий мусор. Вот всякие подковы. Минус 54. Все зависло. There is some disgusting slush in the pot. Lore. This seems to be tar. Spilled tar near the trading post entrance to help slow down the bandits. Готовимся к обороне. Мешчик. That is not far. Картошка.
Нормальный такой этот торговый пост. Целый это. Забором. Ну, не забором даже, так стеной. Точнее, чистоколом вот. Вокруг. A frail, disheveled old man wearing a stained and tattered robe gives you a gloomy look. I'm Boken, local herbalist. What brings you here? We could use your help fighting the bandits. Where is this coming from? You want an old man like me to fight? Here, take this potion. Consider that my help in your fight. Diplomacy. The bandits here bother you as much as Svetlana and Oleg. Oleg. Maybe more. Help us get rid of them for good. Boken scratches his head, then hums to himself and puffs his chest out. Well, alright, I will show those troublemakers. They will learn better than to chase an old man around. Someone might even write up some verses about me, maybe even heroic ones. Please be careful. Go ahead and help, but leave the heroics to us, you hear? Tell me about yourself. What's there to tell? I'm an herbalist. Make potions and sell them. Gather herbs, roots, berries. I live in the forest. Live off the land. Since leaving Resta for those parts, I ended up a merchant here at Oleg and Svetlana's post. They let me in, out of kindness, help me with things. They bring me water or firewood when it's cold, and the occasional barrel of honey. They're good people. Now, welcome back, 8-bit. You have only one class today? I have finished kind of a tutorial prologue. Just started the first chapter. Most of your classes are Wednesday. I see. The old well has been renovated and cleaned, even has a new roof. Follow my lead. Right now I have the most traditional quest ever. All according to plan. I have to defend the merchants from bandits. What could be more cliché? А тут жестко хп увеличивается. У меня, по-моему, было 9 хп на прошлом уровне, а стало 16. Почти 2 раза увеличилось. Неплохо. Просто за level up. I'm prepared for the attack. Get in your position and wait. Fear not. I will stand between you and this scum. You're under my protection. Finally, a fight. Was bored with all that talking. Well, these aren't the heroics I was hoping to write about, but I guess even the greatest heroes had to start somewhere. I see you're not easily cowed. I beg you, be careful, and please don't let Oleg do anything too risky. There are two characters with Russian names, Oleg and Svetlana. I was kinda grumpy about this class, because I thought I was doing bad in the class, but turns out I was doing just fine, so I'm feeling less grumpy now. That's good. I have no idea what statistics class would be about. Especially if it's concerning programming or math, I guess. Svetlana, go hide inside. We're going to go meet our guests. Time passed 6 hours. Not bad. Like 1, 2, 3, 4, 5 people died instantly, and 3 left alive but almost killed.
already. That was, if that's all, that's kind of easy. Oh no, that's not all. There are more. Now sleep work. That's nice. But some kind of a fireball woke him up again. Yeah, I don't know what will be later, but so far it's easy. Just everybody I talked to, they say that the game is very difficult, so I don't know the game yet. I don't know how to play it. So I chose normal difficulty. That was like hard, super hard and mega hard. I'm just playing on normal. Maybe it will become more difficult later. Right now we are doing kind of basic logic and number manipulation stuff, though I think we are going to move into programming with a language called R shortly. Does it have a long name? Завтра утром пары, так что пора мне. Да, спасибо, Троф, что зашел. Давай, удачи там на парах. Спокойной ночи. I really liked working with R when I last did it. It's a language tailored for statistical analysis. Спасибо за стрим, да? Не за что. Давай там, удачи. Don't hesitate. Oleg is breathing heavily, but he shakes his fist in the air menacingly. You rats got what you deserved. Now they will know better than to treat honest people like cattle. And our Boken here taught them a thing or two as well. Now, my lord, head on up to the guest rooms on the second floor. You deserve some rest after such a battle. I need to clean things up. And this is for your efforts. Now, don't offend me by trying to turn it down. Just take it. An honest fight deserves an honest reward. If that were more common practice in this world, I think life would be so much better. We'll talk tomorrow. Does it consider to be stealing? Maybe no. I'm glad it's all over, even if there was a fight. We'll talk tomorrow. Just R. Looks like it's named such because the two guys that created it had names starting with R, and it's based on the language S. So keeps in line with that name scheme. Like, I heard about a lot of different programming languages.
but never heard about R. Maybe it has different name in Russian language. Does it have a Wikipedia page dedicated to this language? Anything else? No, it has. Had it open, huh? R, just R. Oh, I thought it it was released 30 days ago. Now it's 1993. Robert Gentleman, that's a nice name. Now it's in Russian, it's also R. Or maybe R. R. 8-бит у нее в университете были классы по языку R. R. Я про такое не слышал. Maybe Onion knows this language, R. That would be amazing, because I took the class to learn R over a year ago. Yeah, before it existed. 1000 плюс, ну... Просто некоторые... Ну, я ж вообще их не знаю, но про некоторые я слышал хотя бы вообще, ну, просто слышал название. Так-то да, я многих не слышу. Silver spoon. Brooch, statuette, trinket, scroll of Bane. I mean, I know that it exists. Guide for Travelers, Hunters and Explorers of the River Kingdoms, Volume 5. I need to find previous 4 volumes, I guess. Ah, it's personal stash. Tiger. Summons a pet cat. Cat's feral instincts provide +2 moral bonus on perception and lore. For Amber. Red Panda's emotional support provides +1 moral bonus to saving throws. Это, походу, предметы, может, какие-то из DLC? А, кстати, что там с наручем? Бонус к броне +1. И, походу, это ничего не меняет. Может, у нее максимальный? Ей не меняет. А ему меняет. А, типа у тех уже там от чего-то стакается. Cloak of Resistance. Character looks like you. Hello, Shkaret. There is only one, like, Pathfinder video game. No, there are 2 actually. This Russian RPG and some card game.
but I guess everybody talks about this one. This is the first game. The second Pathfinder came out a week ago. It's a sequel to this one. Yeah, it's a Russian RPG. Like Pillars of Eternity. Yeah, everybody says it's very difficult, so I play on normal. Didn't dare to use hard difficulty. On normal so far, it's normal, even easy so far. But that's just beginning. The second game looks much better. This one didn't realize that this looks that nice. It's the first game, and it looks much worse than the second. Second, much better. Like, Well, it looks nice. Yeah, it's pretty nice style. But in the second, it is much better. You wake up from a nasty dream that tortured you almost all night long. In it you saw a wall of unnaturally thick fog that surrounded you, slowly moving closer and closer. A quick look out the window, and you find out that the fog was not a figment of your imagination, not a dream, and then... Hear me. Please hear me. Can you hear me? Guardian of the Bloom. Please. So anyway, how are you? I'm alright. I've been... yesterday I went to dentist. I hope for the last time in near future. So I'm glad. I don't need to go to any kind of hospitals for a while. How are you? How's going? There must be a PlayStation showcase in half an hour. Maybe we'll check it out. It seems that only you can see or hear the nymph. Who are you? Who am I? Just a tear shed by the land itself. The bitter sigh of nature. I am a nymph, the guardian of this area. A defeated guardian. Call me the guardian of the bloom, if you wish. I plan on streaming it. Pretty tired. Work is busy and weird this week. Yeah, I saw you had to go to the office. Not too excited. Working in the office again, not from home. There are several Russian RPGs came out this month. Like in September, in 1 month, there is a Pathfinder, Encased, and Atom. Like three different RPGs in 1 month, all made in some Russia or Ukraine. It's weird coincidence. So many RPGs in 1 month. I'm glad my adventure begins with such a beautiful sight. Beauty is so tender. It can so easily be crushed under the blows of cruel fate. But you can save it from being undone. What do you want from me? Aid, salvation. We have a common enemy, and long have I searched for someone who can defeat him. The one you call the Stag Lord. As a storm strikes ruthlessly with gusts and lightning, the Stag Lord wreaks havoc with the swords of his servants. And not just in the world of people. The land also suffers from the evil he brings. My forests and my flowers suffocate in this fog. Soon even I will vanish, as the last ray of light fades at dusk.
I was going to compile my art project so I could demo it to you, and I'm suddenly recalling it takes like 30 minutes to compile. So scratch that, just imagine it's cool. Pretend I'm a very good programmer. Alright, I will pretend. The Stag Lord is responsible for the fog? Yes. It hides his fortress as well as his dark deeds. But while responsible, he did not create this affliction. It is the work of a powerful druid who has betrayed even himself. I know not why the powers did not leave this renegade, but even I was unable to defeat him. How can I help you? This fog, it enshrouds, entangles, suffocates. If only I could learn how it was created. But my powers wane. I have barely the strength to call out to you. All I know for certain is that somewhere in this forest lies an old house, and it echoes with the remnants of a strange power. The Stag Lord and his druid were there. The fog hides this place from me, but I can point you to the bandits' camp near the Thornford. Make them tell you where this place is. Go there and listen to the echo, catch the whispers, search for anything that can tell you how the fog was created. Once the fog clears, nature will breathe again, and you will be able to easily find your way to the fortress of our mutual enemy. I'm gonna go make coffee for a bit. Good idea. Alright, I understand. Farewell. I don't believe in fate, stranger. But our meeting seems more than a coincidence. Все, я понял, пока. There are no threats in this location. It is a sort of headquarters where you can prepare your party for a new expedition. In such locations, companions don't follow you around and will go about their own business. You can speak with them freely to get to know them better. Once you exit this location and return to the global map, you will be able to choose the companions you wish to take with you, leaving the others here whenever you meet a new companion, but don't want to include them in your party right away. That companion will travel to this location on their own. Помню, когда эта игра была только на Кикстартере, я думал, что она будет самая слабенькая. И, ну, из всех таких РПГ за последнее время. И типа очень короткая. Я вообще думал, что она будет прям супер короткая. У них там бюджет маленький, и команда маленькая. А в итоге эта игра вроде бы длиннее, чем там те же Пиларсы. Вроде бы она очень длинная. A halfling girl with tousled hair, wearing a dusty traveler's outfit, sits chewing the tip of her quill. Just a moment. How should I put this? Oh, I know. She scribbles something quickly in a notebook, scrawled with verse, raises her eyes and gives you a bright smile. Oh, hi. Tell me about yourself. What do you want to know? Where are you from? I'm from all over. I was actually born in Geld, a nation of free thinkers and radicals renowned for brilliant poets, artists, and philosophers whose ideas shaped the politics of the whole of Avestan. Geld was once a vassal nation of Cheliax. After the death of Aradin and the rise of House Thron in Cheliax, the people of Geld decided to throw off their foreign rulers. Очень много лора везде. I was actually born in Geld, in such a tiny village that it's not even on the maps. If it weren't for my teacher, I'd still be living there, milking goats, weeding turnips, swilling home brew, having babies and using books only as kindling. He was your teacher. He's a true saint. He was once an important person in the capital at the church of Shellin.
But he got in trouble with the authorities and went on a self-imposed exile to the tiniest, most gods-forsaken priestless village he could find, the one where I was born. He wanted to open a school, but the villagers wouldn't let him. You can heal us all you like, but no putting any ideas into our children's heads. It will only distract them from their work. But he did teach me on the sly. He taught me how to read, how to write, and he gave me books, poems, legends. He was the one who told me about the Orc Knights of Avestan, and when I told him I was going on a journey, he gave a magic ring so that Shelyn would protect me from harm. I haven't seen him since I ran away from home. I hope he's alright. I ask Shelyn every day to grant him a long life and new students. Orc Knights of Avestan? Who are they? Oh, you haven't heard of them? How can you be a hero without knowing one of the most epic stories in the history of stories? No, I won't spoil anything. You should just read about them yourself. Every single chapter. Their adventures are what gave me the idea of going on a heroic quest and writing about it to begin with. And now look at me. Here I am on a heroic quest. Тут можно, я понимаю, надолго застрять. Про всех спутников все расспрашивая сразу. Лучше постепенно. Leave and do not return. I don't want to ever see you again. Можно прогнать. I have to go. Just don't leave without me. Of course, I could just write whatever you tell me, but if I wanted to stay cooped up in a dusty room, I would still be sleeping through lectures at the academy. Noriel 8 Eyes. Это кто-то новый. The elf looks straight at you, through the tangled hair falling over her face. Hey, you're an adventurer, right? Seeking your fortune in the stolen lands. You aren't the only one of your kind here. Take my advice. Keep your eyes open and watch your back. Sometimes the ones who call themselves your friends are more dangerous than your enemies. Who are you? An Orielite 8 Eyes. Once upon a time I was famous throughout Absalom. An Oriel 8 Eyes of the Reckless 6. Well, glory passes quickly. Absalom. A few miserable decades later, and no one recognizes you on the street anymore. What a shame. Тут, кстати, могут быть персонажи какие-то известные с сеттинга этого Pathfinder. Но я только пару книг читал, я мало кого знаю там. What are you doing here? I sit here waiting for adventurers who are in need of help. We may be sitting here in the backwoods tavern, but in Absalom, I have a lot of friends who are eager to make few coins. They have brave hearts, but shallow pockets. A little gold would be a welcome change for them. I can send them a message, and they will come from Absalom through a portal. If you're interested, just give me a sign, and we'll arrange everything right away. Она, походу, это... Типа наемников предлагает. Можно взять дополнительных персонажей, просто наемников без историй. Yeah, you got coffee. That's good. There must be a PlayStation stream soon. I have to use my account for that. It must be in 18 minutes. There is still no stream.
Недостаточно лет. Да, мне 0. Просто я без аккаунта вхожу. Что предлагает YouTube, если ты заходишь через, ну, не через аккаунт, а через просто... Через браузер, без аккаунта, без этого... Без истории просто вот зашел на YouTube. Уральские пельмени, да. Такое-то превью. Сверло для сверления квадратных отверстий. Карим. Не, ну тут есть нормальный он РПГ. Ну, это вот потому, что я открыл ролик вот. РПГ. Запускай сверло. Ищи интересные и недорогие автомобили с пробегом на Автору. Здесь самая актуальная база проверенных объявлений. Всем привет, вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Мехамозг, 200 тысяч подписчиков. Друзья, наконец-таки решил продолжить серию по изготовлению металлорежущего инструмента. А в этот раз я решил изготовить не что-нибудь, Популярный а ролик, для да. сверления квадратных отверстий. Или сверло УАЦа. Надеюсь, правильно сказал. Изготавливать буду из этого вот шестигранника на 27. Ну, это поинтереснее, чем PlayStation, да. I can summon tutors from the Pathfinder Society, who can retrain you and your companions. Would you like to join me? No. I've got enough things to do already. You better manage on your own. Have to go. What was that? That was a video, a very famous video with 2 million views about... I don't even know, like, how to say it in English. About some drill, like drilling holes in different... Like about some instruments and tools for drilling. Drill square holes. That's what YouTube recommends when you do not use your account. Greetings. You certainly ruffled those villains' feathers. Well, anyway, new day, new troubles. Have you seen the fog? Never seen anything like it before. The road to Restov looks like someone spilled milk in it, just hung in the air. I couldn't see anything through that soup, not even with a torch. Feels like witchcraft to me. I'd bet the Stag Lord's involved somehow. Rumors say he deals with all kinds of bad magic. Show me your wares. Подбирал мусора. Композитивный лук не очень-то и редкий. Так, а че я перегружен? Потому что типа один в лагере, да? Без группы. Tell me about yourself. Why open a trading post in such a dangerous place? I just dislike the noise. I'm from Rostov. Cities are complicated. Lots of people and each with their place on their shelf. Bow before this one, fear this other, don't do business with a third, but be sure to be extra nice to the fourth. And villages are a little better, everyone likes to stick their noses into each other's business.
I just wanted a place where I could be my own master, and so I ended up here. I need to take care of the Stag Lord. Do you know anything that could help me find him? That's quite a task you've set yourself on. The Stag Lord has a fortress somewhere in the area, but only a few chosen from the most trusted of his rabble are ever invited. The location of the fortress is a heavily guarded secret, and with this fog hanging around, I would imagine it would be even harder to find. I suppose you could try to follow the trail of those bandits who attacked the post before. They came from the southwest, from the side of the Thorn River. The fortress might be there, or at least some large camp of theirs, where you can find information. The Thorn River meanders through the northern parts of the gnarled marshes, low, heated and teeming with life. The muddy waters flow sluggishly through flooded lands and dense thickets. What else can you tell me about Stag Lord? Not much. Not like I have sat down and shared a cup of wine with the man, you know, but I think he arrived in Stolen Lands less than a year ago, from what I've heard. But soon, as he got here, he took over everything. I wrote to Restov, tried to warn them that the Stag Lord wasn't some typical gang leader, but they didn't listen. The rumors about him are horrible. He'll kill a person if they so much as disagree with him. Never reveals his face. Those who have seen him up close report the same thing. Ugly scars cover every inch of his skin, not covered by his clothes. The Stag Lord's past is a mystery. He just arrived one day. He was immediately a power to be reckoned with. I guess the most surprising thing about him is that he has as many followers who admire him as he has minions who obey him out of fear. He's got some inner strength in him, or maybe an inner madness. There are many who seem to follow him because of that madness, like it was some kind of a virtue. No, right. Old Balkan still knows a few tricks to impress these blood-sucking dummies. Enough hiding in the damn bushes, I say. Can I help you in any way? Well, since you're asking, there is a cave nearby. I used to pick berries in there, but the place has been overrun by spiders. The berries are red, look a lot like raspberries. Fangberries, I call them. I'd be real grateful if you gathered a basket of them and brought them back. Just be quick. If you do, they spoil quickly. Those spiders in the cave are mean. Here, let me give you some alchemical fire. Crafted it myself. Burn those spiders to a crisp. That will teach them for taking over my Fangberry cave. I also need a bucket of moon radishes. They're a rare and mysterious plant. I don't know where to find them, but I know that kobolds gather them and value them highly. It's not a huge deal, really. I would do it myself if I were younger. But if you're willing, I will pay you 3 potions for the berries and a purse full of coins for the radishes. Why do you need fangberries and moon radishes? You want to know, huh? Well, I will gladly tell you after you bring some to me. Alright, I will help. Just watch out, alright? Don't end up someone's lunch. Орк слип. Это орка подкастера. Смайлики. Привет, Квест. Я, кстати, этот Атом, русскую этот РПГ Атом купил. И походу, мне кажется, Nine Sisters он увидел в Стиме, что я купил, и тоже купил ее. Надарили подписок. Мне подарили одну пару недель назад. Пока что все. Больше никому не заходил, у кого много подписок дарят. As it should be.
Что там? Сейчас Encased вышел, и Трудоград выходит. Не собирался ни во что из этого играть? Ты же Атом проходил, да? That is not far. Трудоград — это продолжение Атома. Найн стримит в Дискорде. Она выглядит как паладин какой-нибудь, но она атеист. You don't worship any deity? Right, I need no guidance from above. I have my own good conscience, and my leader's orders to live by. Они паладины, которые не верят ни в кого. Как Жанна Дарк. Он выглядит похоже. Такая прическа. Пёсель. Ну, я потом с ними поболтаю побольше. Там можно 2 часа застрять. Head off to Thorn Ford and abandon camp there. Посмотрим, как это выглядит. Теперь карта. Да, я поболтаю просто потом. Попозже. Они просто про себя рассказывают. Попозже поболтаем. В инвентаре слишком много вещей. Что я их всех, наоборот, убрал из группы. А с собакой поговорить нельзя, это не Divinity. Тут нельзя с ней поболтать. Вот, появился вопросик. Пещера. Дополнительным квестом. Что туда сходить? Рандомное это. Случайное событие. Я не проверил. Это не просто бой случайный. В этом таверне можно отдыхать по-нормальному, восстановить заклинания, не тратя эти ресурсы в лагере. Jittery old man in squalid clothing shuffles up to you. His grey hair is unkempt, and he continually clenches and unclenches his wrinkled, freckled hands. When he stops and looks up at you, his eyes widen, and he tugs at his beard. Remus. Strange weather. Invisible fog. Creeping out of the woods. Soars beyond the sky, obscures the sun and moon. Strange. The old man shakes his head, his eyes shifting about, seemingly at random. I don't like this old man. Looks like the kind who can cast the evil eye. Who are you? Remus, but that won't help with the fog. What are you doing here? I do nothing. Breathe, walk, observe. The fog looks visible enough to me. I see more than ever. I have never seen so much before. But someone must look. No one else can. Invisible fog does not mean you can find your way through it. The fog is wrong. It hinders your legs, not your sight. I wish not to try. I don't have time to listen
till an old fool's nonsense. Where I should probably go. You hasten? You should. Your rival wastes no time. He races, but in another direction. He searches for power. He will find it. My rival? Do you mean Tartuccio? He's not tall, but he wants to climb high. Beside him are those who could stand against him, and might yet still. What power is he searching for? Someone else's, old, but forever young. That which was taken from another. That which gave joy, and now gives death. Can you tell me where he is now? He is in an old tomb, south of the trading post. You actually said something that made sense. When I see clearly, I speak clearly. And why is it you see so clearly? I slept there last night. I noticed him as I left. Чё там со стримом? Чё тут даже нет таймера? Никакого не пишут. Ну, уже типа 23. Должен начаться. Ну, поход начался. Очень странный ролик.
I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment, and welcome to the PlayStation Showcase. At PlayStation, we believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive, and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers. We've never been more grateful for the PlayStation community. So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. So without further ado, let's look at some new and amazing games. Lucasfilm. Peace is a lie. That is what the Sith believe. Что-то по Звездным войнам. They promise power. Now they wield it. А, этот Котор. Третий Котор, либо... They must be stopped. В смысле, ремейк первого, да. Что я про третий подумал. Там же были слухи про ремейк. Только про Котор сегодня говорили. В начале. Это китайская или корейская игра. 하늘에 계신 어머니시여, 저희는 지구를 지키지 못했습니다. Корейская. 적들을 물리치고 인류를 구원하려는 신성한 의무를 다하지 못하였습니다. 하지만 이제 저희가 다시 내려와 남은 목숨 끝까지 바쳐 싸울 것을 맹세하오니 Все ресурсы PlayStation будут уходить на физику волос. 저희를 거두어 주시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하소서. 지하 시설, 방공호 같은 건가? 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단이지. 뭐 다 지난 얘기지만 말이야. 잠깐이. 네이티브가 시체에 기생하고 있다니. 매복이야. 그날 이후 지성의 도시들은 모두 예비처럼 폐허가 됐어. 잘나신 분들은 우주로 달아나고 나가는 놈들은 이곳에 버려졌지. 마더스피어의 구원을 아직 기다리고 있는 거야. 이브 조심해. 전방에서 뭔가가 곧 무너지겠어. 뭐 살살 가고 놀았지.
이브, 저건 알파 네이티브야. Darkness washes over the land. Геймплей — это спин-офф от Borderlands. The Dragon Lord has returned! Fools! Your party of heroes can't stop me. Who's ready to rickety roleplay? Spoiler? It's you, baby. Some of you may be asking, Tina, why are there guns in a fantasy world? And I am just so glad you asked, because shut up your face and get shooting! You ready, newbie? Time for character sheets, baby! All right, trailer over. No end credit scene here. This ain't no super duper hero movie. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Real big deal. We are getting out of the city, Homer. I promise we'll go somewhere that loves cats. Графонистый кот. No more fights. Clean air. Bright skies. What the actual fuck? Whoa, wait, stop! Whoa. Where on earth is this? Africa. Who's there? And technically not Earth. Well, not what you would call Earth, anyway. I swear to God, asshole, show yourself! Show myself. I've shown. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? We did. I just moved shit with my freaking mind! Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts, I'll probably fly next. No, you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there's a line. Our land suffers. You are the only hope we have. You're special. You're the one that's planning on facing off with Sila.
Tanta Sila is the strongest and most formidable of all the Tantas. You will be doing our land a great service by killing her. Frey. No name for a demon. I am the one you seek. The one and only Tanta Sila. Игр про попаданцев не так много, как книжек. Книжек просто огромное количество. Про попаданцев. Against the worst global threats imaginable. Hostage situations, biological weapons, the threat of nuclear war. But now, we face the greatest terror our world has ever known. Want a shot at tomorrow. We will move as one. We will think as one. We will do whatever it takes. As one. Together, we enter the unknown. Together, we fight for our future. And no one will be left behind. Epic Games. От Remedy. Ремастер Alan Wake. Whatever you do, don't go out in the dark. Stay in the light. The Deerfest guests have already How's the presentation going? Just ran into one on the ferry. It's going pretty well. Alice? Alice? Lots of interesting stuff. My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wick. Last night I woke up to a nightmare. I was missing a week. What had happened to me? I squeezed the flashlight like my life depended on it. With it, I could save myself. I could save Alice. Carl Stuckey. Pleased to meet you. My name is Alan Wake. I'm a writer. GTA again. Really? Hello, Franklin. What's up? I gotta run now, okay? Alright, bye, babe. It's lonely up here.
gonna literally make out like bandits on it. It must be Ghostwire, Tokyo. What was that? There remains work yet undone. Critical work. People always decry the truth when forced to face it. Still your fear. I will be her salvation. Mari! The time is nigh. The world rests on the precipice of transformation. A new age will dawn. Guardians of the galaxy. You came here seeking truth. A choice. The matriarch wishes to share it with you. United in the light of belief, all suffering, all grief will end. Oh! Ah! Ah! What's wrong with you? Oh, I think I'm having a heart attack. Cease this at once. Cosmo! How you doing, buddy? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Truths. During that ritual with the priest, they kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. Or joined the cult. So let us investigate for you. Always catch, Peter Quill. And not fun kind with Bob. Hey, World Mind, long time no see. The current probability of defeating The Universal Church of Truth is 0.3%. Is that bad? It sounds bad. It is. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes two of us. I'll take you to the stars. Follow me! Show you who we are. We're space riders with no name. Take you to the stars. Show you who we are. By rejecting the promise, you have proven yourselves unworthy, and you must be destroyed. That was completely intentional. The Milano's on her way. Thanks, bud. Now this game
came out already recently. I don't remember if it's free to play or not. Welcome to the EON program. Picture your perfect you. Your health, your enlightenment. Маскарад, который мы заслужили. А он же на комп уже вышел, да? Пару дней назад. Он бесплатный? Он фри-то-плейный? Или нет? The Visionaries. 8 geniuses who painted up a prison and named it freedom. Я как-то Deathloop пока что не впечатлен им. Their eternity. An endless party that you can never leave. Не знаю почему. Place is supposed to be unforgettable. A bunch of spaced out science nerds, brainwashed cultists flinging bombs, whatever these guys are doing, all spewing eons. Тоже хоть обожать Dishonored. Но вот первый проходил полтора раза. Ну, почти 2 раза прошел. Мне очень понравился. Но как-то Deathloop пока с виду не очень впечатляет. Но может играть будет, интересно. Ну, этот Маскарада Bloodhunt в Steam вышел 7 сентября. Уже 3500 отзывов. Вроде бесплатный. Оно в раннем доступе. Можешь попробовать поиграть. Я помню, тебе еще больше понравился, ты полностью прошел. Как я поначалу, когда PUBG вышел и Fortnite, хотел, чтобы появился Battle Royale про оружие ближнего боя. Серых много. Он на рака вышел. Теперь уже не особо охота играть в них. Достаточно бодрая презентация. Не считая первых 5 минут. В остальном очень быстро много показывают всего. Ты пропустил? Показали ремейк Котора. Knights of the Old Republic. Ты отходил? Shadow Arena. Да, там показали только эту Дарт Ривана. Просто было написано типа Lucasfilm. И потом под музыку Звездных войн показали это Ривана и все. Показали ремастер Alan Wake'а. От Square Enix какую-то игру про женщину-попаданца в фэнтези-мир, которая называлась раньше Project что-то там.
Спин-офф Borderlands и геймплей. Да, там был трейлер старый, где она в этом таком черном плаще далеко очень прыгает там со скалы на скалу, по лесам. Оказалось то, что это типа попаданец из современности фэнтези. И она получает какие-то там суперсилы. Что-то еще показали, я уже забыл. Много всего резко. Siap. Kalau cumuna Philip Meapur. Ji? Sampai muna nyawak. Ite yang azo ikuhu ni angage. Ano si lo tadi niya napet? Chez Oleti. Показали еще этот корейскую игру. Сразу было видно, что игра корейская. Там, походу, все ресурсы игры уходят на физику волос у девушки. Ее уже показывали раньше. Такой типа слэшер. Про девушку. По графике похож на Crimson Desert с кучей эффектов всяких физики. Сразу видно, что это корейская игра. The Tusk of Ganesh? Now that's not an easy fight. Че, Uncharted на комп? Ремастеры ремастера. Мастеры ремастера. Только последняя часть на комп или все? Everyone obsessed with his treasure gets what they deserve. Are you ready to seek your fortune? Че, осталось только Last of Us на комп выпустить. I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios. PlayStation Studios, at its heart, is a diverse and passionate group of storytellers at our collective of AAA studios all across the globe. Everything we do is driven and inspired by storytelling. As creators, PlayStation 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered such incredible gaming experiences for PS5, and we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming for PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter. Games that you're not going to find anywhere else. Enjoy. Человек-паук. Что они делали Человек-паука? Игра про Росомаху.
Гран-туризма. Ну, конечно, какие игры были про супергероев в 2010 году? По Первому Тору, Железному Человеку там выпустили вообще ужасные игры. Сейчас совсем другого уровня. Гран-туризма слишком симуляторный для меня. Я все-таки, если в гонки играл иногда, то аркадные всякие. As long as I can remember. Infamous. А, я Человек-паук. Я ж подумал, вдруг Infamous. С молнией. One who could even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire? Yes, we will. Они делают и Человека-паука, и Росомаху одновременно. И то, и другое. Нормально. У них там, видимо, уже много людей работает. Ну, теперь договор. Я, в общем-то, угадал. А большую часть еще покажут.
time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Come in. What in all yarns be the happen to him? We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Tyr! Are you coming with us? You'll get your answer soon enough. Well, some of them. Ну, видимо, теперь все. Ну, много чего показали. Что там еще? Unbelievable. Yes, yes, inconceivable. See myself as fairly reasonable. But at times Ну, I вроде stubborn, so все, if I закончилось. I will rock the boat. I don't tend to take the easy road. That's just not the way I like to roll. Shoot things probably unfeasible. I've done already a hundredfold. A hundredfold is probable that I might press the envelope. Ideas so astronomical. Sometimes I find them comical. Yeah, incomparable. Replay that. А, да, Ghostwire Tokyo показывали еще. Как забыть через 10 минут? Дойду, наверное, до пещеры этой, посмотрю, что там, и буду закругляться. How do you know we're rivals? I don't know, I see. I can choose where you set your eyes, usually. You can choose where you set your eyes, usually. But can you choose what they see? All the more reason not to linger. Farewell. Once stolen, the land should be reclaimed. Once reclaimed, bound with the claimer shall it be. Bound, merged, joined by unbreakable ties, claiming the land, claiming its pain, claiming its death. Какой-то провидец. Сидел, так сидел как-то криво, мне это судорога аж свело. И ногу, и руку.
Причем я вставал до этого. Я не сидел все время. Как добраться до этой точки? Тут еще вот точки еще есть. Я иду направо. Как я должен был понять, что нажимая направо, он пойдет не сюда, а вот вниз потом. Еще что новое. Endless Plains. This expanse could be the perfect place for a farm, once someone deals with the manticore that's claimed the plains for its hunting grounds. Мантикора живет? Я думаю, я для мантикоры слабоват. Пока что. Мне бы с пауками разобраться. Мантикора. Скорее всего, там потом нужно будет с ней разобраться попозже. Вот туман так видно теперь. Follow my lead. Ну вот и паук. Onwards! One shouldn't brag I about know a what big to do. sword if they can't carry one. Blood for Gorum! Вообще не понимаю фишки чарджа. Charging is a special action that allows you to move up to double your normal speed and attack during the same action. You must move before your attack, not after. You must move at least 10 feet directly toward the designated opponent. Никогда не работает. Бесполезно чардж какой-то. Они сами ко мне подходят, пока я соберусь. Bring it! Serves you right. Tear them apart! They go down! Это какой-то ящерица? А до этого не мог на пауков нажать. Ну да, на них сейчас нельзя. You deserved it. Running won't help you! На пауков сон вряд ли будет работать. Очень вряд ли. Все умирают очень быстро, я даже не успеваю скастовать ничего. Может, нужно было посложней уровень сложности ставить. Что-то все отлетают пока что. Ну вот и ягоды. Done. In due time.
That is not far. Enemy swarm. Some small-sized enemies, such as rats, spiders, or mandragores, can gather into swarms and act as a single entity. Such enemies can be extremely dangerous. They cannot be defeated with simple weapons. However, they're vulnerable to acid and alchemical fires. Or torches. Так. Факел я убрал куда-то. And Lindsay was called forth. Yes. Give the order. We've downed better ones. Ага, промахнулся. Bring it! Stay behind me! Any last wishes? Их совсем нереально убить обычным оружием. This won't kill me! Блин, я 3 раза использовал этот алхимический огонь. И ни разу не попал просто. Только сказал, что игра слишком легкая, и появился какой-то странный противник. All according to plan. Enemy approaching. Tear them apart! Let us strike as one! This should do it. Все-таки нужно выучить заклинание, которое, походу, наносит урон по площади. Do not falter! This
won't kill me. Что там от меня нужно было? Какой-то редис. In due time. I wrote it like I saw it. I'm listening. Serves you right. Опять. Пауки эти мелкие. Spiders, and yeah, the problem is the spider swarm. You cannot attack it normally. Like, they're so small and there are so many of them. You cannot damage them with usual weapons or single spells. And I don't have any area spells. You deserved it. Any last wishes? And I cannot check out the loot. Just go away from this place. They are not just annoying, they're killing. Like, right now I have nothing to kill them. Like, really nothing at all left. I have used all the potions with area damage. I have acid flask left, but I don't even know if it does area damage. I can't keep this up much longer. Weird. I require healing. Avenge me. I cannot kill just one enemy because they're immune to normal weapons. They're super easy, like super easy enemies, but immune.
to everything I have right now. Either I get a spell, a different spell, like burning hands is the area damage spell, or more special potions with All according to plan. fire potions. Monitor lizard. I can attack deer. This should do it. Yeah, I can. I'm not sure if I should do it, but I can. In due time. Is it just hunting, or it's like a bad decision to kill random animals? I don't know. I also left somewhere some stuff. Nuts and onions. Huh. That's a very good feature. When you leave the location, they remind you what kind of stuff you left, you forgot to pick up. Very useful. Know some special scimitar? That is not far. Yeah, this is must be like a boss fight. I'm sure I'm not ready for that. Enemy approaching. It's level 6? Is it level 6? 63 hit points. That doesn't sound that much. Serves you right. But Let us strike as one. Yes. This won't kill me. I'll survive. I always survive. I'm reading you out of our story. yeah, one of my characters is already dead. I can't keep this up much longer. What a miserable. Oh, it doesn't look so difficult to kill. Actually. Like, I'm level 2 and I managed to deal like half of its health.
Get back here later. That's the worst score I've gotten on one of the tests in my puzzle game yet. Still, I guess better than I could ever get. Okay, I will check out if I can rest at the tavern trade post. Can I rest? Can I like replenish health and spells for free? And I will go for today. (1 AM) in the game. Game was making a joke. Was still worse than usual. Like they showed you a wrong score for fun. About those tasks of yours, yes? Are these the berries you were looking for? Ah, fangberries, so fresh. You've been good to an old man, thank you. Here, take these potions. If you need more, feel free to return. I will even give you a discount. Truth be told, as I've gotten older, I've gotten kind of particular and my appetite is almost gone. Everything I eat is practically tasteless to me now. I can barely force myself to swallow a bite. The only thing I can still taste is fangberries, so I add them to my porridge, or to roasted meat. I even added them to my potions. When I ran out of fangberries, I stopped eating entirely. Svetlana tried to help me. The dear, she baked pies for me, cooked me fish soup, and stewed venison, but I just couldn't eat any of it. I was desperate. Those damn spiders had sucked the last bit of joy out of my life. If not for you, I would pretty much have starved to death. Miserable to the end. I'm really bad at minigame where it asks you to win or lose at rock, paper, scissors. I would believe the game thinks I'm basically brain dead. This is just a random like luck game. Like there is no skill in it. He sells alchemical fire and it doesn't cost much. A direct hit deals 1d6 points of fire damage. Every creature within 5 feet of the point where the flask hits takes 1 point of fire damage from the splash. What about acid? It's also 5 feet. I need a few of them. Now I can go back to the cave and kill the spiders. Oh, that's 600. This is a expensive weapon. Should maybe buy more potions. Maybe not.
light wounds and moderate wounds. Like, the potion is twice as strong, as I understand. Like, it's only twice as strong, but it costs like 5 times as much, like 6 times as much. So it's better to buy just cheap potions. It like shows you the opposing play and asks you to do this shape that would win-lose to the presented option. It uses a sensor in the Joy-Con, so you even have to actually do the hand motion. Ah, so... I see. So I rested. Now I have 6 spells again. What about my companions? So I can go back here and rest instead of camping in the woods. But the problem is my quest has a timer. Like 87 days. Sounds like a lot. But if I come back every time to this inn to rest, this 87 days will pass quickly. Because it takes like a day to come here and rest. Just to heal. Gather a bucket of moon radishes and bring it to Bokken. Moon radishes often attract kobolds. So All it's... according to plan. So radishes is not in the cave. But alright, I should go. Like, it's my favorite genre of games, this kind of RPGs. I do not so often play it on stream, because I tried to play more different games, like try different genres. Like, I tried not to stop on one thing every time, I just play the same kind of games. But this game is kind of like my favorite kind of games, so I will try to continue it. I really like it. It's just I'm very inconsistent. Have been for the lately. So we'll see. It depends how often I stream. If I will stream often, I will definitely continue playing it. If I get busy or doing something else, I may switch to something short again. But yeah, thanks for hanging out. Thanks, 8-Bit, for hanging out. Maybe see you tomorrow. Today for me already, because it's midnight. So yeah, I should be going. So have a good rest of the evening. See you later. I will go.